MMC Ngwe, MMC wa Finance Polokwane Municipality, ke tlo ba mosepetša modiro for program ya rena ya mamohla. Before thoma ke tlo kgopela ntate Dikgale Sekoti ba tle ba re bulele ka thapelo. Khotso modimo e belelena. MMC Ngwe tla ke leboga sebaka se le mphileng sona mongaka ke dumedishe ba etapele ka moka ga bona ba beng fa ba etapele bja masepala wa rena wa Polokwane bontate Mpe Peng Mabu e leng Magoshi bo speakera ba rena ke ba bone ba gona moki mošomo wa ka ke gore ke no rapela re tle re thome mošomo wa rena jwale e tlang ke re go lena ke re a re rapeleng ke rialo ke re a re rapeleng mmogo a rapeleng go modimo ntate modimo morwa modimo mo yo halalang barwa le barwedi ba gago ke ba morena pele a fatlhogo se sekgetho sa gago o ba kgethileng o ba beileng o ba tloditseng modimo wa legodimo jwale ka Magoshi jwale ka boetapele bja masepala modimo wa legodimo ge ba ka bota wena modimo wa legodimo ba botile sebo se sa shooting di jwale ka ba bja pele a fatlhogo se sekgetho sa gago ke di Jehova mongaka theoga o tle gare go bona gore se ba se tletšeng fa modimo wa legodimo ba se rulaganya modimo wa legodimo o be gona ka gare ga sona o ba lemoshe o be o ba tlhatlhe o ba ete pele leina le lekgethola morwa wa gago Jesu Kriste amen. Ra leboga ntate Dikgale e re ke tšea sebaka se go dumediša executive mayor wa rena wa Polokwane Municipality mokhanselara Serole John Mpe ke tšea sebaka se ke dumediše the Speaker of the Council Memudiba ke dumediše Chief Whip of Council Ntate Rapetswa and all the MMCs and chairperson of portfolios. Kgoši Dikgale, Kgoši Maja, Kgoši Mashashane, Kgoši Ledwaba, Kgoši Maraba, Kgoši Muthiba, Kgoši Molepo, Kgoši Gadi Tšhweni, Kgoši Gadi Mothapo, le baemedi ba Mamabolo Bjatladi le Mamabolo Mankweng ke sa re thobela gape. Kopano ya rena ke kopano ya go tlo bolela ka lenaneotheo IDP and budget ya Polokwane Municipality ke IDP consultation ya rena ya mathomo for this term. Without wasting nako ke tlo bitša Memudiba Speaker of Council gore a tle a re direle opening and welcome. Speaker. Baka Difokeng Magoshi ya rena Dikolobe tša Mankwe Mamabolo Dikolobe tša Mankwe Traditional Council Bakoni ba ga Muthiba Babina Tlhantlhagane Bakoni ba ga Dikgale Ditlou tša Makgoba Ditlou tša ga Molepo Ditlou Matšhidi ga Tšhweni Bakoni Babina Phuti ba ga Maja
bakgaga ba ga Mothapo, batlhaloga ba ga Moloto, ditlou tša ga Mašašane, ditlou tša ga Letswaba, bakoni ba bina tlhantlhagane ba ga Matlala, ditlou tša Maraba a Sekwala, ke re mošate. Program Director, MMC Nkwe, responsible for finance. Executive Mayor, His Worship Councillor Makoro Musema, John Mpe. Chief Whip of Council, Councillor Adolf Rapetswa. All members of the Mayoral Committee present here. All councillors present here. Acting Municipal Manager, Mr. Ramakuntwa Niselepe. All our directors, CFO, all managers and municipal officials. Ke re tshobela. Ke emi mo pele ga lena ka boikokobetso legatso la Polokwane municipality ke tlo le amogela lenaneo la rena la 2022-2023 draft IDP budget community and stakeholder consultations. Jwale ke re Maaparankwe Magoshi ya rena ka ge le batšea karolo ba botlhokwa masepale wa rena wa Polokwane. Dikakanyo tša lena di botlhokwa kudu go masepala wa gešo. Ngwaga ka ngwaga re thanla lenaneo la IDP and budget go ya ka melawana ya masepala, Municipal System Act 32 of 2000, section 28.1, go toga go le botlhokwa kudu re le masepala go re boledišane le lena jwalo ka Maaparankwe ka maikemišetšo a rena le dipeakanyo tša rena tša mašeleng. Se se re thuša gore mananeo a rena ge re iša ditirelo bathong re tsamaišane le dikgatlhego goba dinyakwa tša lena le ditšhaba tšeo le di eletšeng pele. Ka gore yalo le amogetšwe gomme a re tšeeng sebaka se re boledišane le baemedi ba masepala le boetapele bja rena ka dinyakwa tša rena. Re le thutheletša ka moka jwalo ka Magoshi ya rena gore le tšeeng karolo mo mananeong a rena a botlhokwa. Le šomišane le rena bjalo ka masepala le re fe tlhahlo, tsebo le maele ao a tlogo go re thuša go iša ditirelo setšhabeng. Le amogetšwe ka moka, ke tshepa gore le tla ba le dipoleišano tše di botse tša go agiša a re boledišaneng ka hlompho le boikokobetšo. Ke a leboga. Ra leboga Speaker of Council Memodiba. Magoshi ya rena re ke bontšhe mo gape gore re na gape le acting municipal manager Ntate Selepe le amogetšwe, and all the directors and managers le amogetšwe mo tirelong ya rena. Ba bontšhitše gore ditirelo mamohla re tlo le botša ka ditirelo tše di tlang to di cluster tše di latelago. Aganan cluster, Mankwen cluster, Molepo Tšhweni Maja cluster, Moletši cluster le Sebayeng Dikgale cluster. Marumo ke nako ya lena bjale ta le re tsebišeng makhanselara le di tribal office tše di leng gona mo. MMC Malope. Ere ko go leboge mosepetša modiro motlhaloga MMC Nkwe. Ke dumediše batho ba ka moka ba ba go ka mo lenaneong le tlo tsamaišiwago motlha. Ke thome ka go dumediša bana diphoofolo ka mokana ga tšona go ya ka kgati. Ke a lotšha ke kwatama ka dikhuru bagolo baka, ke a le dumediša. Ke dumediše mmeyara phetiši wa rena Serogole, Councillor Makoro John Mpe. Ke dumediše mospikara wa ka Councillor Velemina Modiba, Chief Whip. Ke a go dumediša le wena Mokwena.
mošomo wa ka seo mogolo wo ke tlo o sepetšang ke tlo no tsebiša batho ba ba mphile go mpona mo gore ke ba tsebiše ke tlo thoma ka go tsebiša mmeyara wa rena Serogole Makoro John Mpe ke kgopela matsogo ke tsebiše bo mospikara wa rena Councillor Velemina Modiba Moitšaba Khutama ke tsebiše chief whip ya rena ya council Ntate Adolf Rapetswa Mokwena ke tsebiše MMC wa rona Councillor Makamedi ke gopela tshwarelo tlampotse ke dula fase sereto Makamedi o tla mina tshwene MMC Pema Housing bo MMC Makamedi ke ba Water and Sanitation MMC Nkwe Finance MMC Mashangwani LED MMC Mamabulo Sports MMC Shadun Community Services MMC Moloto Energy MMC Khari Roads ke tlo tla mo o bana diphoofolo ke tlo thoma ka o tsebiša kgoši dikgale morare le ska melela so ke tsebiše kgoši Maja ke tsebiše kgoši Mashashane bo kgoši Maja le bo kgoši Mashashane ke kgopele ke fologa mo letleleng phendireto tša lena ke di ka mabong ke tla di tšeka di note ka motlhogong bo kgoši Maraba Tlou kgoši Mothiba Mokoni kgoši Molepo Tlou kgoši Gadi Mothapo Moremadi ke na le baemedi ba kgoši Gadi Tšhweni baemedi ba kgoši Gadi Mamabolo Bjatladi baemedi ba kgoši Mamabolo Mankweng bo kgoši Makgoba be ba setla ba fihla e bane ba fihlile le bona ba ka emiša letsogo kgoši Mothapo ke moremadi a kere ba fihlile kgoši Moloto kgoši Matlala re ko go leboge mosepediša modiri ra leboga marumo o re tsebiša makhanselara le baeng ba rena mamotlha ba bohlokwa-tlhokwa e leng Magoshi ya rena sebaka se se tlang go tla opening address by the executive mayor Serogole kwa ke tswang ba mmitša Papa Action ke monelo like o bea service delivery pele so executive mayor re gopela letleng le re bulele opening address ya tirelo ya rena ke a leboga microphone e ka re o fasenyana ke a leboga mosepediši wa lenaneo moleloko wa komiti ya mmeara petiši Ntate Councilora Nkwe ke tšee sebaka se
ke tamiše maaparankwe ba bina diphoofolo Kgoši Dikgale Morare Kgoši Maja Napenyana Kgoši Mashashane Tlou Kgošigadi Tšhweni baemedi Ditlou Matšhidi Kgoši Letwaba re a le tamiša Tlou Kgoši Mothiba Mokoni le lena re a le tama Kgoši Maraba re a le tamiša Tlou ga mmogo le Kgoši Molepo Mmatshwane re a le tamiša Kgošigadi Mothapo Moremadi baemedi ba Magoshi a gešo ba bina dikolobe Bjatladi ga mmogo le ba Mankweng kolobe tša Bjatladi ba Mmamorele ka moka ba ba leng gona ba tlileng bakgoma le bakgomana ba mešate ya gešo le bao ba feleseditšego magoši a borena e le go bona ba thekgileng magoši a borena ke bone magoši a gešo ka moka ba tlile ka moka ga bona ebile ba tsebišitšwe re a le tamiša ba bina diphoofolo ge e le gore go na le gore sea ba ra mmolelago ra mo reta re a le reta ka moka ga lena thobela e re gape ke tamiše mospikara a mmogo le sebepi segolo le maloko khuduthamaga a komiti ya mmeara ka moka ke kwele ge le be le ba tsebiša marumo le bareta mare re tla mo councilor Phema I was surprised that as wa ba le sereto you know so motho mongwe we must give him sereto ka gore a kry re kopane le ba mošate ba rata gore ba re rete re ta no mmitša ngwato yeah, we will call you ngwato Councillor Phema because some of these are the names that our traditional leaders prefer that we should stick to our tradition and respect our culture by calling these names. So you have now been given Sereto. You are now Ngwato. We'll check whether we can say Ngwato. Marare leta lebela kwa mrao rena ba habo ba bangwe ba ka ba tšwella kae. Rao reno ke Ngwato matlhatši a serogole bjale. Municipal manager and your team of directors, our managers and all hard-working officials of the municipality. Ba nkamo ka ba baleng gona fa le batlhomphegi le boraditaba ba ba leng gona fa le bommaditaba re tšea sebaka se re a letama ka moka ga lena mošomo wa ka a se mošomo o mokalo ke mošomo wa go bula lekgotla le la bohlokwa semmušo Ifela, I just want to first appreciate Teho and the support that we have been receiving
and that we have been getting from our traditional leaders. Re leboga thekgo ya lena maaparankwe gore ka ntle le lena nkebe re se gona fa re leng gona. We have made some impact in your areas. Malobanyana bana ba lena dilo tše dintšhi tše ba nang le tšona letšatši la lekgono e be no ba ditoro ka baka la gore ge re be re gola ka moka ga rena re be re tseba gore mabone re a bona mohla re ile Gauteng goba re ile ka toropong. As a person who grew up in the village called Mamatsa kwa Hamlepo, I know for the fact that ge be ke bona le bone bošego, I will suspect that it might be a light from a farm owned by a white person. And the second thing might be that ge le gore ke bona le bone bošego e ka ba gore ke bona spoko. And today, when we come closer to your villages, we see so many lights that if we were to be awakened, we might mistakenly say, which town is this one? But we also know that while we have made impact in terms of electricity, there are still extensions and new villages that do not have electricity. We acknowledge the fact that there is progress, but for electricity to be reliable and for us not to have load shedding and for us not to have load reductions, a lot still need to be made, and for electricity to continue to give us not just light, but to switch on our boreholes and make sure that we are productive economically. There is still a lot to be done. And we believe that the meeting today will shed light on which project and which program we will be embarking upon working together with ESCOM. We are also acknowledging that those of us who grew up in these villages had to learn to carry a bucket full of water every time when you come back with goats, sheep, and cattle. You must pass through the river to fetch water so that there could be water, enough water to cook and to do other necessities. And today, we've got piped water to our villages, which is a great achievement from where we come from. However, we are acknowledging that Polokwane is a water-scarce municipality, and also that most of the time we have not served you very well in terms of water, with a shortfall from Lepelle Northern Water, as well as our incomplete projects to augment water so that bana ba Magoshi a rena ba kgone go hwetša metsi. We are still having challenges here and there, but we must also acknowledge the fact that today most of our villages do get water, piped water, reaching our residents either through the IDP standard 200 meters distance or through yacht connections. We're also acknowledging that in the past, for me to see a tar road, it meant that I must go to R71. And today, this democratic government has made it possible for us staying in villages
is ka ba gore if you get a wife from the villages, ge ba opela ba go reta ba re o nyetše kgole le sekontiri. Today, tarred roads are there in our villages. But because to undo what has been done in more than 300, 400 years of ignoring villages and places where traditional leaders and their own communities were residing, it will take us more time. But we are happy that with various programs the municipality has embarked upon, these tarred roads are becoming a reality in our own villages. So to have a tarred road, you don't have to go and stay in a township or a town. We've got tar roads, and we will continue to make sure that we expand access to tarred roads, in particular roads leading up to traditional leaders' residence, not because we just want traditional leaders to live luxury life of only traveling on a tarred roads, but because traditional authorities and their offices are centers of service delivery. It is important as a municipality that we ensure that over and above Apollo lights in every traditional authority, we must make sure that tar roads that they slap where they have not reached Mishate, they do so. Our traditional leaders in their own offices, they must not travel on a gravel roads, and communities, in order to access traditional offices, they must not travel on gravel roads. That is why we have also looked into our strategy and agreed that instead of spending more money on regraveling, we must spend money on two kinds of roads, more money on two kinds of roads. We either tar a road or we pave a road, which means that roads that are shorter roads may need to be paved if they are strategic enough to stimulate the economy of our villages and the economy of our townships and towns. And this is the approach that will see more money having to be allocated more on paving and tarring, and lesser money on regraveling. In fact, our approach is that on regraveling, we must buy yellow fleet of our own as a municipality to be able to do our own regraveling to avoid a situation where we rely on private or tendering system only for us to fix our roads, because no one can predict what will happen tomorrow in terms of the climate situation, considering the climate change that we have globally, where when it rains, gantši phela le dipula tša maatla ka dibe. We have also undertaken a process to clean and cleanse ourselves as a municipality, to fix our administration, to change the way we have been working. And we have acknowledged what Steve Pico said some years ago, that the greatest weapon or the most potent weapon in the hands of the oppressor is the mind of the oppressed. Which means unless we change the minds of our employees, the minds of our managers, for them to see themselves as leaders in stimulating the economy of Polokwane, in ensuring that our people provide services, unless we root out laziness within our staff so that they serve you with dedication and smile. Ge le nyaka di services mo rena
it must never be like we are doing you a favor. It must be that you have done us a favor by giving us the job to work or a place to work. A place called Polokwane cannot be unless we have the people. So the community that you serve, that you lead as traditional leaders, without them and without you, they cannot be a municipality. So our staff members are now changing to serve you better, to be loyal servants of our people. And that is what we said and we told ourselves that we will fix. We'll root out laziness, we'll root out corrupt activities within our administration. We'll professionalize our administration to see the value of serving you, being that of securing their own jobs and creating more for other new generations of job seekers in our municipality. And this change within the administration, we acknowledge that it must more be a change of attitudes and a change of the way we do things. And that is why we will be employing qualified individuals. And we will also be attracting highly skilled individuals. Go rebele administration e loring ina le batho ba ba nang le tsebo le bokgoni. And there are consequences for wrongdoing. If you do business with the municipality and the Auditor General raised it, or we also found out before the Auditor General comes, there will be consequences for that. Because unless we clear up the administration and have the administration that is like an oiled machinery, that gives you services, that makes your place look good and beautiful, that the parks of Polokwane must be better than the parks that we used to have, which were meant for whites only in Polokwane. And that it means doing things the right way. Everybody who comes to work must be satisfied at the end of the day that I came to work today and I've done 1, 2, 3, which include the implementation or the introduction of performance management system to all the employees. We will be announcing changes here and there and announcing new additions to our administration, to our management from time to time as that opportunity gets created. But our aim is to retain good and hardworking people who are loyal to you, our traditional leaders. This will assist us to also stabilize our finances. Kaore masheleng ga le gona kwana a re thushang gore re kgone go isha ditirelo mo leng. Se se ra gore re swanetse gore re shumishe masheleng a mmušo wa gare o re fang ona le ao re a hwetšago ge batho ba shumisha ditirelo. Gabotse gore e be masheleng a ile goreng a thusha gore ditšhaba tša rena di hwetše ditirelo di tlhabolloge ikonomi ya Polokwane e gole. Let me end by quoting the words of Amilcar Cabral, one of the African revolutionaries, who once said, I quote, "Always bear in mind that the people are not fighting for ideas, for the things in everyone's head. They are fighting to win material benefits, to live better and in peace, to see their lives go forward, to guarantee the future of their children." A close quote. With these few words, re lakaletša gore go be le katlego
kopanong ya lekgono re bontšhane mo e le goreng re ka kgona go improve ona re direle gore ditšhaba tša borena di kgone go kry-a ditirelo le bona ba thekwe ba ipshina go tshwana le ge re ipshina gore go bile le diphetogo tše dintšhi maphelong a rena e fela go sa nyakega diphetogo re godiše masepala wa rena wa Polokwane re o godiše gore e be masepala o e le goreng o gola setšhaba sa borena kopano ya lekgone e butšwe semmušo re a leboga a re ipshineng ka dipoledišano tša rena re thušaneng go aga setšhaba sa Polokwane re a leboga. Ra leboga Serogole, Executive Mayor wa Polokwane Municipality. Ba bontšhitše mo gore maaparang kwa rena re leboga thekgo ya lena ka ge le phela le berekišana le rena towards issue tsona tše tša service delivery. Ba bontšhitše mo gape gore there must be value in serving the community, change of attitude and way of doing things. So ke ka mogolo like in this term 2021 to 2026 o tlo berekiwa ka ona. Tšela tša bo laziness they must be dealt away with. So that's the new approach ra leboga Executive Mayor. Program ya rena mo ya bontšha gore re tla mo di presentation tša di projects per cluster. Di cluster tša rena ke Aganang, Mankweng, Molepo Tshwedimaja, Moleti le Sebayeng. Re bontšheng gape gore presentation ye e tlo ba more on the service tše lo like di ke tša tlhoba boroko, basic service deliveries, water, electricity, roads and sanitation. Presentation e re tlo e diela ke acting director wa water wa metsi mme Docas Shai. Ke a leboga motshwara marapo Mayor wa rena, Executive Mayor, Speaker sa Council, Chief Whip, MMC ka moka ga bona, ke a leboga. Ke a leboga Executive Mayor, Chief Whip, Speaker, MMC ka moka ga bona, makhanselara ba le mo, Magoshi a bo rena, baemedi ba Magoshi, our directors, managers le the official tše di leng mo Thobela. Re a leboga. Ke dumela gore mo re tshwere di document tše pedi, 2 documents. Ona le nang le agenda e ngwadile re aga Polokwane, and then go ba le annexure B ya progress report. Ka lebaka la nako ye ba re beetseng yona a re tlo presenta progress report
go raya goreng re tla fitlha gae ra e lebelela gore na for ngwaga o re leng ka gare ga ona e leng 2021 2022 re tla kae ka di-project tša rena. Bo Mr. Nkwe, MMC wa rena, ba šetše ba tlhalositše page 2, page 3, page 4 le yona ba e tlhalositše. Maybe nka no re gannyane mo go page 5 ya go bontšha gore we are going to focus on basic services projects, e leng di-projects tša water, sanitation, electricity and roads. And then the next slide e bolela ka our regional water schemes di covera Polokwane ka moka. We have Mothapo Regional Water Scheme, re na le Moleji East, Moleji North, Moleji South, Rabalhold River, Tshweni Maja, Molepo, Lastehuop, Mankweng, Boyne, Segwashi, Badimong, Sebayeng, Dikgale, Oliphant Sand, Aganang East, and Bakone Regional Water Scheme. This is the new scheme, yeah, Bakone. So we have all in all 16 regional water schemes. Slide number 6. Kilo tshela mo we ba bolelang ka sources of water. Mo re bolelang ka sources of water e no bontšha fela gore na jwale ka Polokwane re kry-a metsi kae le kae le kae. Ke dumela gore nka site bo Mankweng re a tseba le City, re na le Ebenezer, and then bo Seshego, Penina Park, bo Tshweni Maja, re na le scheme sa Oliphant, and then ra ba gape le taba ya gore re na le di-borehole tše di re fang metsi jwale ka Polokwane. And then re ka checka mo page 6, the very same page, re na le table of content. Go ra gore today re tlo bolela kudu ka di-project tše di swa tše di lebeletšeng di-cluster tše di latelang. Re na le Aganang cluster, ra ba le Mankweng cluster, Molepo, Tshweni Maja cluster, Moleji cluster, Sebayeng Dikgale cluster. Ke tšona tše re tla be re lebeletše tšona go le bontšha gore na di-project tša rena re di-budget tše bokae. Re tlo thoma ka Aganang cluster. Yona e na le ward tše 6. For Aganang cluster re na le project ya Ramalapa, Mashamaitse, Magodu le Mars. Yona budget ya gona ke 34,857,000. And then Rabali, another project ya Bakone Regional Water Scheme. Yona ke issue ya development of technical report on outstanding villages. Gona le di village tše le reng a se di faile di project tša gona. So the budget for 2022-2023 financial year. Budget ya gona ke 1.3 million. Page 8. Re na le plant ya rena ya metsi ya ga Mashashane ye le reng santse e godishwe. For now e re fa 2 megaliters per day, and then re santse re godishe gore e fihle go 6 megaliters per day. Yona budget ya gona ke 5 million.
And then page 9, energy services. In terms of energy, electrification of rural households in Aganan cluster, Renali village, Barke Lepotlako extension, Rabagape le Petole. Yona budget ya wana ke 3.6 million. And then Rabali electrification, planning of urban and rural households. Yona budget ya wana ke 3.5 million. Page 10, Resalimo Energy Services, installation of high mast lights in rural area. We install the Apollo lights J5, more watt 40 to 43. Jona ki 5 million. What are the roads? Renale project Mutlonong to Gulfspray, upgrading of roads from gravel to tar. Yona budgeted 8 million. Rabangape le Munywaning to Lonsdale, upgrading of roads from gravel to tar. Budget 2 million. The very same page, heading Yawanaki paving of internal streets. Page 12, paving of streets in Aganang cluster. Paving of internal streets through paving. The water chagona shitiwa the one shite. Budget take 940,241. And then the very same page, Iwoncha D roads, which are district roads. Upgrading page 13, upgrading of internal streets in Raujani to G3363. Which is watt 40. The budget is 2 million. Upgrading of arterial road G3355 from Monotwane to Matlala Clinic, watt 41. Budget is the same, is 2 million. Upgrading of arterial road in Ramagongwa village from road D3378 to D30 in watt 42. The budget is 2 million. Upgrading of arterial road D3383 in Situmong via Mawai to Homo School in watt 43. Budget is 2 million also. Complete the incomplete road from Kortong to Gilead Road in watt 44. The budget is 2 million also. Facility management, page 14. Construction of library facility for Aganang, 501.44. And then Aganang cluster offices refurbishment. Yona budget is 645,000. Page 15, environmental management. Upgrading and maintenance of Akhoroshi Wetland and Nature Reserve. Renale wetland ko Akhoroshi. And now yona budget ki 1 million.
Page 16. Page 15, sorry, page 15. Now we are going to Mongolian cluster. Page 16, underwater, Mongolian Regional Water Scheme, phase 12. The budget is 7 million. Sewashi Regional Water Scheme project, budget is 6 million. And then Teflop and Deep Refer Aquifer development, drilling of boreholes that will support water supply for Mongolian, Teflop area and Tsebayeng cluster. Because renale problem ya hore metsi a re a kry-ang from Lepelle is not enough. Go na le di-borehole tse di tshwanetse di drille. Tsona di dira 20 million. And then Rabalim Badimung Regional Water Scheme phase 10. Yona budget ya gona ke 2 million. Page 17, Motapo Regional Water Scheme. Budget ya gona ke 8 million. Page 18, under sanitation, we have Mongolian wastewater treatment works, and then the budget for Mongolian for now is overloaded. Aisa kgona go cover batho ka moka, so e swantse e refurbishiwe. So budget ya gona ke 20 million. And then page 19, energy services, electrification of rural households, Renalemasani extension, Gatava extension, Wikuto, and Polokwane extension 133. And then the budget for electrification is 3,600,000. Electrification planning of urban and rural household. Budget ya gona yona ke 3,500,000. Page 20. Under roads for Mongolian cluster, upgrading of internal streets in Toronto. And then the budget is 8 million. Refurbishment of street names board. What are the board charana? Di strata a di sa bonagala ga botse, so go na le budget yona ke 8,880,000. And then paving of internal streets in Mongolian cluster, paving of street in Mongolian cluster, the budget is 940,241. Page 22, G roads under Mongolian, upgrade of roads from gravel to tar, budget ticket 2 million, upgrade of arterial roads, budget ticket 2 million, upgrade of internal streets from gravel to tar in Mongolian. The budget is the same, it's 2 million also. Upgrade of internal street,
in Dikolobe Primary School, budget ki 2 million. Upgrades of roads in Ratoka, 2 million. Upgrade of bus roads, budget is 2 million. Upgrading of road from upgrades of roads, 2 million also. My apology, I cannot see this word. My apology for that. And then page 23, traffic and licensing. Construction of Mongolian Traffic and Licensing Testing Center. Construction of Mongolian Traffic and Licensing Testing Center, Ward 25. The budget is 1.5 million. Page 24, facility management. Construction of Mongolian Water and Sanitation Center. Construction of workshop, storeroom, ablution facilities, offices, and control room. The budget is 750,000. Page 25, sports, under sports, maintenance of sports ground and fences. The budget is 2,200,000. 26, under clusters, Renali Tuition Service Center, yona budget 126,933,000. Page 27, waste management, refuse removal. The budget for Mongolian Aganang City Subaying is 60 million. Page 28, greening program. Ke program ya ujwala ditlhare. A greening program, planting of street trees along the roads within municipality area. In Mongolian, the budget is Mongolian City and Seshego budget is 1.5 million. Page 29, environmental management, parks maintenance. Budget ya Leona ikavara Mongolian City and Seshego, budget is 7 million. Sidewalks maintenance in the parks. Mongolian, it also covers Mongolian City and Seshego. The budget is 7.5 million. Page 30, Molepo Chenimaja cluster, underwater project Chenimaja regional water scheme phase 10. The budget is 8 million. Molepo regional water scheme on page 31, phase 10. The budget is also 8 million. Last Huop regional water scheme phase 12, Leona budgeted 5 million. And then Renalim Boyne regional water scheme phase 10, budgeted 8 million. Page 32,
re ya go energy services under Tshweni Maja, Molepo Tshweni Maja cluster. Electrification of rural household project. Yona budget ya gona ke 3.6 million. Rabali electrification planning of urban and rural households. Budget ke 3.5 million. And then page 33, increased license area assets. Budget yona ki 300,000. Jwale re fetela go tša ditsela roads on page 34. Molepo Tshweni Maja. Upgrading of access roads in Maja Moshate. Budget ya gona ke 7 million. Upgrading of arterial roads in Garampere. Budget is 6 million. And then D roads, district roads, upgrade of arterial roads from R37 via Tohwanyeng RDP to Silo School in Ward 1. Budget 2 million. Upgrade of arterial road D4011 in Rataba from D410, Soetfontein Clinic to Rataba, connect D4018 in Ward 2. Budget is 2 million. Upgrade of arterial road D4014 in Makhoro, Sekhweng to Makachane, Ward 3. Upgrade of arterial road D4014 in Makhoro, Sekhweng to Makachane. Budget 2 million again. Upgrade of arterial road from gravel to tar, Mountain View via Magokobung to Sobiako in Ward 4. Budget is 2 million. Upgrade of D1809 from Ramaboyi joining D3040 to Lastehuop in Ward 5. The budget is 2 million. Under clusters, page 35, mobile services sites at Rampere Village. Budget ya gona ke 136,000. Page 36, waste management, rural transfer station, construction of Molepo transfer station. The budget is 6 million. And then for now we go to Moleji cluster. Underwater, Moleji South Regional Water Scheme Project. Yona e budgeted 12 million. Moleji North Regional Water Scheme. Yona budget ya 12 million. Hood River Phase 10. Budget 7 million. Page 38. We are still underwater. Olifantspoort Regional Water Scheme. Motongwa Perekisi. The budget is 8 million. Moleji East Regional Water Scheme. Budget by File 4 million. Page 39. Under energy services, increase license
area assets project. The budget is 300,000. Page 40, paving of streets. Paving of streets in Muleji cluster, under planning, is still under planning, and then the budget is 940. Stormwater on page 41, construction of stormwater in Rasiminya. The budget is 3 million. Page 42, D roads, upgrade of road from Sengatani. The budget is 2 million. Upgrade of Blood River, it's 2 million also. Upgrade of arterial road, D3472, Rastati, is 2 million. Upgrade of D3432, 2 million. Upgrade of road from Lokama, 2 million. Upgrade of arterial road, D413, 2 million also. Upgrade of road from Ralema, 2 million. And upgrade of internal road, internal street in Moleji, Ramwavelo, 2 million. Page 43, we are now remove Sibayen the Khali cluster from page 43. Underwater, Sibayen the Khali regional water scheme budget is 5 million. Motapo regional water scheme budget is 8 million. And then Teflop and deep refill aquifer development in Mankweng. The budget is 20 million. Mankweng regional water scheme phase 12. Budget is 7 million. Badimu regional water scheme phase 10. Budget is 2 million. Page 44. Under VIP toilets, under sanitation, construction of ventilated pit latrines for Sibayen the Khalid cluster wards, 60 million. Page 45, refurbishment of Mankweng wastewater treatment works. Mankweng wastewater treatment works. The budget is 20 million. Page 46, completion of hospital roads in Mankweng. Now we are under roads. The budget is 7 million. Refurbishment of streets name boards. The budget is 1,848,482,000. Page 47, paving of roads. Paving of roads in Sibayen, the Khalid cluster is still under planning, and the budget is 940,000. D roads on page 48, upgrade of road
G3969 Gamamabolo. The budget is 2 million. Upgrade of arterial road from Madiga to Muduane, Ward 29, budget is 2 million. Upgrade of arterial road in Tsware from taxi rank via Tsware village to Mamutwa clinic, Ward 30, budget is 2 million. Upgrade of road, internal street in Tlataganya village, Ward 21, budget is 2 million. Upgrade of internal street from Solomondale in D3997, Ward 32, budget is still 2 million. And then upgrade of arterial road D3997 from Ramkhopo to Makalanyani, Ward 32, budget is 2 million. Sports facilities, page 49, construction of Sebayan de Khali Sports Complex, budget 1.3 million. Clusters, page 50, under clusters, construction of Sohopye Mobile Service Center, budget 138,000. Waste management, page 51, refuse removal, the budget is 60 million, but it covers City Seshego, Mankweng. Municipal-wide project. Renali EPWP program for the cluster JCTK presentile ka jona 5 clusters. Manual litter picking in rural villages through EPWP program, budget 9,400,000. Page 53. 240 litre bins, Jona budget 632,000. Skip containers, budget 500. No dumping boards, procurement, Jona 600. Page 54, local economic development, LED. Under LED, Renali Polokwane Flea Market, budget 1.5 million. SMME development, capacity building program, budget 250,000. Ravale agriculture development, budget 250,000. Ravale cooperative development, capacity building, budget 250. Ravale tourism development, budget 250. Ravale investment promotion, budget 800,000. Page 55, special focus, more vulnerability NGOs, youth, people with disability, older persons, children and women structures. Hastings project, Renali 650,000. Gender focal point, budget 650,000. Youth development program, budget 650,000.
re sa le mo special focus, support to disabled people, budget ke 420,000, support to older persons, budget ke 500,000, children's programs, budget ke 600,000. For cultural services on page 57, purchase library books, budget ke 400,000. Polokwane library, budget ke 2 million. Youth development, education, work experience, practical for graduates is on page 58. Bursary allocation to 50 students, external, the budget is 1.8 million. Experiential learning for 100 students, the budget is 7 million. Learnership for 90 students, budget is 3 million. Internships for 60 students, budget is 1.8 million. Service delivery fleet, page 59, purchase of yellow fleet, 3 times graders, and 2 GLB. The budget is 50 million. Purchase of waste trucks, 2 times compactors. The budget is 5 million. This is the end of my presentation. Thank you very much. Ra leboga Mashai, Acting Director wa Water. Program ya rena e bontsha gore go tla manager budget mme Zinzimphatlhele a re no follow up ka mokgwa before to tja di inputs and comments. Proposed tariff increase and budget summary. Thobela, ke leboga Moswara Marapo, MMC Nkwe, o wa eme mo ke Zinzimphatlhele, ke eme legatong la Morena Nazim Esa, motlhankedi phetiši wa matlotlo ka Polokwane Masepala, ke tamiša Mayor phetiši wa Polokwane Councillor Mpe, Speaker Councillor Modiba, Chief Whip Councillor Rapetswa, maloko ka moka a Mayoral Committee, le makhansarela ka moka bao ba ka bua le gona. Ke dumediša Magoshi ya rena, Mantona, Bagoma le baemedi ba mešate ya rena bao ba lego gona le gono, Acting MM le di-directors, le bašomi mmogo ka moka ba Masepala. Thobela. Slide 1, tlhatlhogo ye šišintšwego ya ditefelo tša ditirelo tša Masepala le tekanyetšo 2022-25 draft budget summary and proposed tariff increases. Overview of the SA economy, tshekatsheko ya ikonomi ya naga. Kgoro ya matlotlo e šišintše kgolo ya ikonomi ka dipersente tše 5, fegelwana tee ka 2021, go letetšwe gore kgolo ya tšweletšo ka karetšo ya naga e theoge ka persente ye tee, fegelwana seswai ka 2022. Ka ngwaga wa 2020, seemo sa ikonomi ka nageng se gwahlafetše ka lebaka la magato ao a tseneletšego a dikeletšo tša mesepelo ya COVID-19.
tšweletšo kakaretšo ya naga e fokotšegile ka diperesente tše 7.2 ka ngwaga wa 2020 ge e bapetšwa le peresente ya 0.1 ka ngwaga wa 2020. Go letetšwe gore e tlhatloge ka 6.2 ka ngwaga wa matlotlo wa 2021-2022 gomme e fokotšege ka 1.7 tekano ya mengwaga ye meraro ya leano la mmušo la šomišo ya mašeleng. Sa go tlhobaetša ka seemo sa ikonomi ke go nanya ga kgolo ya ikonomi, go phulega ga COVID-19 le kgatelopele ya go nanya malebana le moento go amile gampe tsošološo ya ikonomi. Ntwa magareng a dinaga tša Europa e tla go tlhafatša seemo sa ikonomi le go feta. Kgato ya go nanya ya go phethagatša ya diphetogo e tšwela pele go kgatha tema kgolofelong ya kgwebo le dipeetšo tša private. Proposed tariffs increase. Tlhatlogo ye e šešintšego ya ditefelo ya ditirelo tša masepala, water services ditirelo tša metsi e tla ya godimo ka 9%, sanitation kelela tšhila e tla ya godimo ka 5.3%, waste removal services ditirelo tša go rwala matlakala di tla ya godimo ka 5.3%, assessment rates ditirelo tša tekolo goba gona motšhelo o tla ya godimo ka 5.3%, electricity services motlagase o tla ya godimo ka 9.6%. Tariff increases for the next financial year. Letseno le išitšwe godimo go lebeletšwe se. Seemo sa boditšhabatšhaba sa theko ya oli go be go lebeletšwe gape le bokoa ba ranta ya Afrika Borwa ge re compara le dollara ya America. Go ditefelo ka moka tše ke di badileng, motšhelo kelela tšhila le go tloša matlakala ka moka di ya godimo ka 5.3%. E fela metsi le motlagase ka baka la gore masepala ga ona control tšona di tlo ya godimo ka metsi a tla ya godimo ka 9%, ka 9% go lebeletšwe gore lepelelo Northern Water yona e tlo iša godimo ka 8.5%, polokwane ya oketšega ka 0.5, and then go ditefelo tša motlagase yona e tlo tlhatlošwa ka 9.6% go ya ka tumeletšwe ya NERSA. On the next slide, sewer and refuse billing, ditefelo tša kelela tšhila le ditlakala. Masepala o gare ga lenaneo la go fetoša mekgwa yeo e šomišwago go hlatha ditefelo tša go rwala ditlakala le tša kelela tšhila mo dithotong mo meagong eo e sebego ya bodulo. Di-challenges tše di boneng ke tšona tše di lategago, meago e mengwe e katološwa ntle le go latela magato a maleba gomme seo se gapeletša masepala go diriša tshedimošo ya gale go lefiša badiriši gomme molekodi wa dipuku tša matlotlo e le go Auditor General o feleletša a re tlhapa diatla. On sewer and refusing billing too, mokgwa wo o tlo šomišwa go lefiša e tla ba bogolo bja mmu wa fao moago o agilego gona. Ga go sa tlo šomišwa mokgwa wa go tlhatha ka lebate goba bogolo bja setlabelwa sa go rwala matlakala, palo ya barutwana goba badudi. Badiriši e tlo ba affecta ka mokgwa wo. 2,871 ya badiriši ba ya go ama ke phetogo ye. Go 2,871 ye 491 ya badiriši ba tlo lemoga increase ya 100%, and then 226 customers, they will experience 50% increase. The impact on the new charges go tlo ba le ditefišo tše mpšha tšona di ka mokgwa wo. Sewer additional charge tše ke tša bakgwebo ke basic charge ya 700 rand,
On an earth with a surface area not exceeding 500 meters squares, it's going to be 127 Rand 44. Thereafter, per 500 meters squared, is going to be 127 Rand 44 cents. Thereafter, per 1,000 square meters, or part thereof, is going to be 19 Rand 89. On refuse, additional charge for non-residential. On earth with surface area not exceeding 300 meters squared, is going to be 441 Rand 57 cents. Thereafter, per 300 square meters, is going to be 122 Rand 64 cents. Thereafter, per 1,000 square meters, it's going to be 87 rands. On the management of shock, masepala o tlile ka maano a go naganela setšhaba, bjalo go tlo ba le discount ya gona e tlo tla ka magato a ona ka ona mokgwa ke a tshepa re le a bona. Mare ka ngwaga wa 2025-26 discount e ka sa tlo kry-ega, so e tla ka di-phase 100% and over, it will be 100% rebate ka 2022-23, then after 75%, thereafter 50%, 25%, and then 2025-26, harasa tlo ba le yona that discount. On the draft budget summary 2022-25, tlhatlhogo yo e šišintšego ya ditefelo tša ditirelo tša masepala le tekanyetšo, thank you. So mo ke tekanyetšo ya mananeo kgoparara a Polokwane masepala, re tlo humana thekgo go tšwa go kgoro ya matlotlo ya mathomo ke integrated urban development grant, re tlo kry 359 million, public transport network grant 138 million, neighborhood development grant 40 million, water services infrastructure grant 77 million, regional bulk infrastructure grant 154 million, integrated national electrification program grant 11.1 million, energy efficiency and demand side management grant 5 million. In total, thekgo ya go tšwa national treasury ka 2022-23 ke 785 million. Napilo go tšwa go sekgwama sa Polokwane masepala ke capital replacement reserve go tlo ntšhiwa 163 million. So total ya tekanyetšo ya mananeo kgoparara ke 949 million. On the indigent support, thekgo ya bao ba itlhokelago re na le tekanyetšo ya 260 million ka 2022-23, 271 million ka 2023-2024, 2024-2025 re na le 283 million. Gore o kgone go kry-a support ya rena e ka mokgwa wo ke for metsi ke 6,000 liters, electricity 100 kilowatts, refuse is 100%, sewer 100%, and then on the property rates 100% rebates for indigent with indigent fee of 111 rand. So go fitlhelela thekgo ye letseno la lapa ga la swanela go feta 4,700, and melawana ya gona it takes into consideration malapa a eteletše go pele ke bana le ba golofadi. Napile bao ba le go pensioning wa ba kry-a mphua fela go na le discount engwe ye ba ka e kry-ang ke 80% rebate ye ke ya motšhelo ya residential property rates. Then the next one, key penalties. Go na le dikotlo tše re swanetšeng re bolele ka tšona go ba ba itokellang ditirelo tša masepala ka mokgwa wo o sego molaong. Kotlo ya motse ke 76,000, napile kotlo ya borakgwebo e tla ba 163,000. Budget ya rena o tekanyetšo ya rena e tla le melawana ya gona ke ye ke borrowing policy, petty cash policy, budget policy, funding and reserves policy, indigent policy, cash management investment policy, supply chain management policy, credit control and debt collection policy, tariff policy, property rates policy, customer care policy, environment policy, asset management policy, loss and claims policy, cost containment policy, impairment policy. Ke a leboga.
Ra leboga manejara wa Polokwane Municipality wa budget mme Zinzim Phatlhele. Executive Mayor, Speaker le Chief Whip le Magoshi ya rena re kreile di presentation tše pedi ya mathomo ka mmešai e be le yona ya di basic services ya bobedi ka mmezinzi ba re tlhathollela budget ya rena. IDP section tabo le dutse mo kae? Okay, Victor. Re fitlhile nakong yela ya rena ya o tlo kry-a di inputs le di comments from Magoshi ya rena le di representative tša Magoshi. Ke na le Jomo o tlo nthuša ka microphone ba ba nang le dipotšišo o tla ba išetša ba bolela. Re a thoma ke matsogo a nang le di input le di comment mo di presentation tše re sa tlo di kry-a tše pedi. Kgopelo tša matsogo ka moka la mathomo ke le la kua jo la bobedi ke bone matsogo a bobedi la boraro a re tšeng matsogo ka moka ka jo wa bona ka la boraro ke le la kua la bone re na le matsogo a mane. Kgopelo le thoma le ke introducing or mabitso a lena le mošato le representang. Ke a leboga le ka no thoma. Ke a leboga moswara marapo yo a eme mo ke Stephen wa ga Madiba ka fase ga Kgoši Mashashane o tswe mošato wa ga Mashashane ke ditlou. Le yena le a mmona gore o present ke tlou ka nnete. Moswara marapo di boletswe re a leboga ebile re di phaphathela matsogo mo motlha a se gore re tlile go balabala ka nnete go balabala re ibitsa gore ke tshele ke nnete motho a sa inyakeng. Le re file di budget tša rena re a di leboga bjalo ke lebišitše mantswago ntate John Mpe Seragole ke re go wena ke re monna gešo o tshwere ka go thata mo motlha a re tlo šupana ka menwana gobane boetapele bola ba mme Thembing Kadimeng be re šomišana le bona gabotse. So go bontšha gore there was a progress. That is why today Meng Thembing Kadimileng a ile to the upper level go ira gore o berekile gabotse. Bjano ntatempe ba le file a baton which is a torch bearer. You are going to be a torch bearer. And ke ratile mafoko a gago ge bo bolela o re we. Meaning that the last time ge be re ka kwa ka Magoshi's forum we were laying the foundation. So today is the beginning of brick laying. We are going to be what we are because of you, and you are going to be who you are because of us. It takes two to tango. Consult with us. Kare momotla o jere Magoshi o wile part and parcel of this. So the future is the beginning of the future today. The future are lebeleleng the community tša rena. You are going to deliver. Please, if there is any hiccups or some loopholes somewhere along the line,
consult le Magoshi a rena, so that the respect must be instilled. Because if batho ba kry-a ditirelo, if batho ba kry-a some questions ba di referela go Magoshi, wa kry-ela gore Magoshi a rena a ba tsebe, which means that from today ke part and parcel this. We are a team. If Ntate John a failure, we are all failing. So Ntatembe, you have mentioned you are going to oil the machine. Ge ke lebeletse team ya go ya ma-council, they are still young, they look so energetic. Rally behind the man. Ditshele di sa etla, re sa tlo ya go bathong, ba re di ratwa di bua mokatong, re a leboga. Re a leboga moetapele wa rena e le go Meara Serogole, re leboga le ona Magoshi a rena leina ke tla le bolela o a emeng mo ke Sidwell Maja go tswa mošate wa ga Maja. Ke ema mo ke tloga ke leboga go menagane ka gore bo Serogole boetapele bo ba bo swere go gona jwalo ka fase ga Polokwane, ba tswela ba na le malebiša go tswa go CDM. And then le ka mokgwa ba thomang ka gona a sa nkara re tlo kopana e le Magoshi forum, ra kopanela lefelo la Mohuto ke la mathomo go thoma ka bona bo Makunyane go tla le bona re be re ntse re e le Mayor's Phala. Fela le khono o ka re go tlile minister ra go tswa national. Go a bontšha gore jwale go fitlhile Serogole, and then a re lebelele morago jwale ka fase ga di-input go na le ntho e le ba re ke MSP gona jwale e tswelela jwale ka phofolotsoko so ba re ke business forum gore ke kwale gabotse MSP ke municipal service partnership ka re PL e ka le ga ka ntšhela re provider ke partnership jwale a kry gona jwale le allocatile ntho e le ba reng ke 30%, and then di project tše re di balantše di tšwela mo tokomaneng le di beile gabotse di bohlokwa fela mara Serogole kua pele go tlo tšwela segongwana se ba reng ke business forum ka gore o ka re a se la ba fa molao wa gore 30% e ba e hwetše jwang ka gore mmereko o tlo re o thomile wa hwetša o mongwe a tšweletše a re ke yena moratho wa kgoši e se selo a nyaka gore a no tsena mole a sena le selo a no ba le CK. So marina ne ke kgopela gore go be le molawana wa gore
di business forum tše gape a se go ba le CK wa re ko wena o qualify go ba business forum. So ne ke kgopela gore le be le molao gore mmereko botlhokwa-tlhokwa o le o dirang o se ka šitiša di-counselara ka re le di-counselara di goga ka bina ka baka la di-business forum tšekhwi. And then e nngwe e nna ke bone mo dingwalong tša lena ke bone o ka re ke kgale serogole re na le sports complex o ka re se ne mengwaga e ke feta mola kgafetša o ka re le diphutišetše di thomile go dula gona ka kua. So nna ne ke kgopela fela gona mo gore le eleng tlhoko sports complex sela jwale o ka re ke mo re tsomelang gona le sešetšeng ke šaetša ke ilalo ke a leboga. Ya leboga morena moswara marapo ebile ke dumediša Magoshi a gešo le baemedi ba bona bommeyara ba rena le bašomi ka bona tše dintši ba se ba mpoleletše eupša nna ke ema mo ke ema ka lethabo le kgahlego ke kgahlwa ke ka fao e leng gore bomeya ba rena ba ge ba bolela ditaba ga ba metšimare ge ba bolela ditaba ba bola ba lokologile go laetša ga botsebotse gore ke taba tše di tšwang peleng ya bona ga ba di tšhedi phori mahlong gomme ebile ke ba encouragea gore ba se ke ba šia re a tseba gore ge motho a šoma ditlamorago tša gona di bjang re a tseba gore dimpša di go ba lebile le sepelang le emeng ga di legobe ka fao ka mokgwa wa bolang ka gona le ka mokgwa ba šoma ka gona mo ba šoma gona re a go tseba a ba no tšwela pele bjale ba be le courage re a tseba gore dilo re ka se fela di kgona go di šoma ka tšatši le tee di tlono ya dia gomme ke re bagolo ba rena le se ke la šia selo re sa tlo bolela rena ba dipelo tše dimpe re nyaka go le thibela ditsela ge le thoma gore le a bereka ra le corrupt gore le kgone go fološwa mo lebeng gona yeo weng ke bophelo ke bolela mo ke le mamabolo go tšwa Mongolian Traditional Council ke no ba le taba e tee fela se concern e no ba taba go no le gopotša bjale ka ke boletše gore dilo re ka se fela di šoma ka ngwago te ra di fetše re na le setšhaba mola Spitzkop kua batho ba le ba modimo ba le ge ba tsoga ga ba tsebe gore ba e Johannesburg ba teka sa Johannesburg go ba teka sa ga Mamphakana because tsela tša bona go bolela nnete ga di kgatlhiše tše dintši tšona ga mmabolo go le botša nnete di gabotse metsi re nao ditsela tša go tsena di gona mo go šetšeng go gologolo ke gona fao mola Spitzkop mola batho ba le ba modimo ba le ge le ka no fela ba lokišitša tsela gore dipula ge dina ba kgone go sepela re ka tloga re leboga kudu a re le e tsentšhe budget ya ngwago re rua gore le e gopole ka moso re na gape le patre nngwe ya go tloga mošate wa gabo rena go ya Masialama ke mo e bego economic hub ya rena kwa ga mmabolo kua ka baka la gore go sepela di-taxi go sepela di-bus mahlatse ke gore re boletše le ke gopola re be re bola le mokhanselara eupša o re sedimodišitše ka yona a re botša gore yeo ke ya Central e beng ya Central ba busy ka yona ba tlatla ba le botša gore na go sepela bjang ka gore ba laesana le lena ke moka ditaba tše tšwela pele ba ga masepala ke re tšwelang pele ka mošomo botse o le o dirang ke a leboga.
re a leboga mosepediši re tamišeng boetapele jo bo leng ka mo boetapele jwa maaparankwe boetapele jwa go tswa ka mmušong go etelela pele ke ena Serogole ke no tša opportunity e ke e utsweng gannyane nna ka leina ke nna Matshidiso Phaladi ke tswa ka Eskom ke a tseba gore le be le berekišana le ntate Dikgabane Rampedi o tšere modula gae ke malome wa ka jwale setulong sa gagwe go dutse nna namile ke no re ke a leboga ga ke tlo bona boetapele jwa municipality wa Polokwane nna ke lebeletse Capricorn district ga mmogo le Waterberg district ke seo fela ke se emetseng ke tšea ke kwa executive mayor ba bolela mola ka mohlagase ba bolela ka load reduction ba bolela ka load shedding ka tla ka kwa gape go bolela le ka di-increase ka re awa ke fa go tsena go rena fao re lebogeng gape le presentation e ba re fileng yona kgopelo ya ka ke fela gore re integrateng di-plan tše re di bonago mo re se ka kry-a le gore municipality o palela ke go spenda budget e batlang ba e beile mo ene lebaka e le gore go thiwa ka Eskom a gona capacity so e no ba kgopelo ya ka yona e ya gore se plannwe go mo le rena ka kwa rena le lena re berekišane re lebeleleng gore na e ka ba go na le capacity gona fao masepala o envisagang gore o nyaka go iša ditirelo gona ka baka la ge rena re le Eskom re šomišiwa go tliša ditirelo bathong ke kgopelo fela ya ka e ke nago le yona tla ke le leboge mosepediši thank you jo o na le matsogo ka mosaeteng re ke le tamišeng ka mokana ga nna le le mo maaparankwe ka mokana ga ona le wena moswara marapo le ka moka ba batlile go montho nna ke eme mo ke le Titus Machaka ke tšwa ka moga tšhwene ke emetše mošato wa ga tšhwene mantho a mathomo ke no a ke iša ditebogo go wena morena mpe ka taba tše ka mokana go tšona o di boletšego o re o iša dipelo re bona o ka re mo re yang gona re tla fitlha bjale ke tšo ga tšhwene le nna ba ditlomatšhedi tribal authority man romile ka mo gore ke tliše mantšu a ba gešo ge le ka lebelela ka mo ke litare e nnyanyane go lena e le maaparankwe ke a ga tšhwene bale ra ruta ntši ba gešo ya kere morena mbere ke kgopele go wena gore ka ge re ruta ntšha re le bale le re thuše ka makhanselara gore a tlhomphe mešate e se ba go mošate a ga tšhwene fela mešate ka mokana ga yona re šomišane le bona gabotse ka mokgokgi re kwana le masepala ka gona re kgopela thekgo go lena ka ge re sa godiša ngwana ko e re ke ile a lo seke ka bo motelele kudu ke no re kua ga tšhwene ba nromile gore ka ge le tseba gore re ile ra timelwa ke mello bile le re agetše office bale office yela e ya re tšhoša e ka dithokgeng ga go le tsela go ya kua tšatši leo re tla be ra no hwetša diphoofolo di le ka mono bjale re be re kgopela tsela e le porogwana la go ya ka kua gore fele re e tlhokomele
sa bobedi ge le tloga mo Polokwane le ya Leboa Kgomo go ne mmotsana sho ba re ke straight board le bona ba ile ke tle mo go nna ke ba kgopelle gore go ka se re tšatši le lengwe la ba tsentšhetša motlhagase na ka gore o ka re ke kgale re no kgopela re sa bone tšwela pele bale ba romile gape gore ke tle ke le kgopela se ka be motelele re ke mo ke a leboga thobela Mongaka ke a leboga tla ke leboge sebaka seo ke se fiwang fa nna ke sekoti wa ga dikgale go tswa mošate wa bina ba tlhantlhagane mošate wa bina tlhantlhagane ba dikgale ke re serogole tshele ke a eng gare ga banna le basadi ke monna Mosotho ga opela o rialo ke lebogang tše ka moka ga tšona tše ke di bonang o di dirile fa kwa ga gešo ga dikgale di-project tše e leng gore re na le tšona ke bone ke tšeo tlo di feleletša wa 29 wa 32 le wa 33 ditsela tšela ka moka ga tšona ke di bone o tlo di feleletša go ba tambela ka sports complex sela tla ke no kgopela to e nngwe še e nnyane ke e boneng ka gore ke tswa ke le mošate ke swanetše ke thuša masepala ka tlhokomelo re na le mabone a mabedi a ke a bone mola sebaeng lebone lela le le tlhomile mola sebaeng go ne nako e nngwe le kgona go tuka mosegare ka moka ke kgopela gore ba le tlhokomele ka gore ke tshenyo ya tšhelete and then re na le lengwe mola sefateng le lona ke le bone le ne le go tuka mosegare ka moka ga o ke ke wa tseba botlhoko bja tlala ga o ke ke wa tseba monate wa khora o sa tsebe botlhoko bja tlala serogole ke sefofu fela se se ka se feleletseng se bona seo e leng gore le a se dira ka masepaleng wa Polokwane e fela ye kgolo ye ke e kweleng o e bolela ebile o e gatelela kudu ke ye ga se o e bolele mmamotla fela wa re ga re sa tlo re gravela ditsela re tlo pave ditsela ba etapela ba ka e leng mešate a re yeng go ruta setšhaba sa gabo rena fale gore ge nako ela ya go lema e fitlha tle ge ba re gravile ditsela tša rena ke a bona le gone bjale ka sekontiri se o no kry-a monna a se tsene ka mogoma a panne dipholo a se kgakgamole ka bogare jalo a re tšee maikarabelo gona fao le rena re se ke ra re ge monna a dirile tšeo ra no mo tlogela ene masepala ke bone o beile dikotlo ka fale moragonyana ka fale tša borakgwebo ge ba bridgitše motlhagase le rena ba bangwe ba dikubiana di magetleng seo a se gatelelwe kudu gore se seke sa diro ya mafelelo fa e nyaka nna le kgoši Mothiba ba tšere reto sa rena ba se file monna ya ba se file monna ba re ke ngwato ke nyaka go mo thuša gore a tsebe gore o swanetše a tlo patela levy ya reto seo moano wa sona ke baki o ka thola o apere shoti baki ke letlatla le mmotša ke moitšea nape ka lena ke a leboga thobela maaparanko a rena Magoshi a rena boetapele ba masepala ba eteletše pele ke Comrade John Mpe
bašomi ba masepala ba eteletše pele ke Morena Selepe. Nna ke nna Joel Moropa, ke tsamaya le mošate wa Maraba. Re a leboga di-presentation tše pedi tše re di humaneng, di kwagetše. Fela ke nyaka go bontšha ntlha e nngwe mo gore batho ba kana ba bona e se bohlokwa. Fela rena re leng ko setšhabeng re tlhalosetša setšhaba ka mathata a meetse. Ge re kopana le mathata a meetse re ba tlhalosetša. Re bona e le bohlokwa. Re bona mola go na le mo go bontšhang di-source tša rena tša meetse, capacity ya tšona. Ntho e bohlokwa gagolo, re tshwanetse re leboge ge masepala ba re fa that information, so that ge re tlhalosetša setšhaba ka mathata a meetse e be re a kwešiša gore na re bolela ka eng. E bohlokwa ka gore bothata ba meetse bo fihlile mo lefaseng. Ntlha e nngwe ya bobedi ye ke nyakang go e bontšha mo ko gore re bolela ka tempering ya di-meters tša meetse, gore go bridgea di-metera tša meetse. Ke nagana gore boetapele bo boleng ka mo bontši ba boetapele bo boleng ka mo bo tšwa magaeng. Bjale re be re nyaka gore gona mola re kwešiše gabotse, ge re tšwa ka mo e be re a kwešiša gore na ge re bolela ka kotlo ya o bridgea kapa tempering ya di-meters, re bolela ka 76,000 for households. Ra ba ra bolela ka 163,000 for businesses. Re bolela ka IDP ya masepala Polokwane, ka moka ka mo re wela ka Polokwane. A re ke re khumane tlhaloso gona mo boetapele ba rena gore na re tšwa magaeng, kore ke bontšhe botse gore na is this doable na, ya kgonagala na, e ka kgonagala na ko magaeng 76,000 le 163,000. Jwale ka ke bontšitše gore ke tlile le ba ka mošate a Maraba, ba nkgopetše gore ke tšweletše taba tše pedi mo. Re na le motse o moswa kwa o bitšwa Boyanatlou, ga ona motlakase, le ona ba re ke le o noute mouwe, and sanitation ka mo di-officing tša ka mošate le yona le noute, and then ba leboga Apollo Light ye leng gona mola officing, fela e sa le monyama le ona bjala a ituki. Ke a leboga. Le nna ke a lotšha, ke thome ka go leboga mosepediši wa modiro, ke thunye khuruite, ke dumediše Magoshi a rena Mabarangwe, ke dumediše le yena moetapele wa rena executive mayor le bona ba šomišane ka ena ba masepala ba mmušo. Ke re thobela ka moka la ba ke sa bitša meno a lena, ke dumediša ka moka a go ke nego ke mo kgethang. Nna ke eme mo ke emetše bokgoši Makgoba, ke sepela le bona. Re kole go balwa di-budget fa gore ga Makgoba le go ngwala ya ngwala Makgoba ka mara ga dipampiri. Sello sa rena ke sa mengwaga ya go feta re šomile le comrade Geneva le mokhanselara ka mola tshepiša rawa le lena le a balwa le lo humana
diphisi tsene tšeo di bolelwang mo dikontiring le ta se humana a re a humana selo re kgopela tshwarelo ka gore ke theletše seboledi sa mathomo mo nthong mo a re atela ditshelema motharedi o dago a se tshele nna ke fa se re tlhaeletšeng a re naso ke bolela ka re se nang le sone ke oye ke kgopele re a kgopela a re ata ka mpherefere re tlile ka o dio kgopela re koeng le re thušeng re bone diphetogo le rena ga makgoba mohlho mongwe o na le bošedi yo bongwe ge re bolela ka ga makgoba le iša matho makgoba sekolofu ka kwa thethego wa metheoša la rawa ga makgoba go lokile go ne ya makgoba gaufinyana gona kama gaufi gona ka mo pele ga sebaile poleke le yona ke ya makgoba e nyaka gore le re thuše re bone diphetogo mo yona ke boye ke kgopele nkile ka bolela ka taba ya fence ka re gone ke babereki ba mmasepala ba amogetše go thuša ofisi ya ga makgoba ba hirilwe ke mmasepala ke ba mmasepala ba ga makgoba a sa nka re tla ke nyakela batho ba transfertše ka mola gore ba re thuše šoma le bona botse ga ba safe terata e thagetše bona gore ba sa dutše ka mo ofising ba bona kgomo e mo lefestering ba re ba sa dutše ba bona puliše meme e kitima kamo ke le thušeng le ageletše poleke la gabotse le rena re phumana ba laola go tseba gore ke tišile e tsenang ka kwa ke boye ke bolele ka motšhini wa metsi re a leboga metšhini gona ke mebedi mola mara e re no re gana mola boto ya go tsena ka makgoba re tshela sporo go na le motšhini mola tlase mola motšhini o la mo sa phelang gona ke go dimonyana e namile a ona maata go iša metsi go thakantšha motsola ka moka ba bangwe ba tsebang ba re go nyakega di-valve gore diroto a re tsebe nna ke di tsebe mara ba tlhalosa bjalo gore ga o ka kgopela ko koletsonyana ya dilo tša go phuša metsi aue di ka thuša le bana bangwe ba ka mothong metsi a ba fitlhelela go ka re ke a leboga ke seke ka elela tše ke di gopolang ka kgopola ka ebe tše ke tsa gore ke tše setšhaba se leng ka tšona ke a leboga tobela setšhaba sa gešo ke mamabolo mošere go tšwa bja tatišaša kansele sello se re be le sona goba e re ke bja sona tše di botse tše ke di bonang mo re di khumaneng ke a di bona di gona re khumane yela ya community center mobile center le ya le metsi a re a bonang masepala ba itekile gore ba atiše fela sello se re be le sona mola segope re lekile go ka di-idp tše dintšhi re lekile go leka go itšweletša ke taba ya tharuta go tloga sekolo sa ga sekwala primary go feta methakong o ka ra idp tše dintšhi tše re lekile go leka gore ka re ke main route o mogolo wa segope e re bolela ka ona o tharuta gona a sa ka re le gane bjalo a re ikhumane e ka ba lekgala ebile e ka ba re bolela lekgala la bo-5 re boa gape re bolela ka taba ya apollo ye e be gona mo gasole mošate ke kole bo morena john mbe ba bolela ka tsona di-apollo tše tša gasole mošate ya ela mošate wa go gasole ga borena e sa le ba gone ka ba itša mengwaga bebedi ge ke sa phoše a e laete bjale be re kgopela gore e laete le yona le taba ya tharuti tšeo le thogo ge le metsi ona ke a bona re a khumana and then ye ya mobile center yona e ke lebeletše mo e gona e bontšha gore re ta ikhumana thobela kgopela re no teng matsogo wa mafelelo akere cause ka pele re le batho ba emiše matsogo only 4 raise their hands kwa mathomo kwa bobedi kwa boraro a re emišeng matsogo 1 2 3 4 5 then ke a mafelelo 6
Ke matsogo a mafelelo a ma 6 jo wa notile ke a ma 6 fela ke. Toel ke nna Johannes Matala wa o tswa ka mošateng wa Bokone ditlhantlhane tša Matala a tharo. A ke leboge ke dumediše magoši a rena ka moka ke dumediše boetapele ba rena ba masepala ena mogolo a rena John Mpe. Lenaneo le badilwe mo le a retea la letšatši la ka jeno re a leboga. Ke nnete tše re di tsentšhang mo a se di tshele ke tše di se ba gona re dielela gore di lebelelwe motho o mongwe re ka thušega go ya ka mokgwa re na le ntshepo ya ntate a rena John Mpe e le monna wa seroto wa go bereka re no kwa re re tsentše dillo tša rena mo re bonang re tlhaelela motho o mongwe goba ke no re o tla re thuša ke re a motshepa. Ke tsene mo tabeng ye kgolo mo rena ko Bokone kudu ke fe mo motseng wa Mošate mo Setumong metsi. Bekeng ya go feta Sonta sa beke la go feta re be re le meeting re bontšhana ka tšona ditirelo le jwa ka kae le bona metse mebereko e sona bosenyi bo iphile maatla bjale re bolela re le badudi ka taba ya metse ke ile ka ba ka tšhoa re šupana ka menwana ka baka la dipompi tše di tseneng ka metseng borakontraka ba dirile o tetse seatla ba tsentšhitše dipompi ka metseng mara a di tšwe selo a di na metsi a re tsena bothata ke eng metšhiniši o na le ba bangwe total metsi a ba humane site ye nngwe ba bangwe re humana metsi ga tee mo bekeng ke taba ye re makatšang ka gore melete ya ona yona ene melete e re lebelela ko morago ka mmušo ola be ba beile dipompi mo strateng metsi ba tša everyday a re gona bjale ane bjale re tsona tlhaelelo ke eng ya go dia gore metsi a re tshwenye kana mokgwanong ka go riale be re kgopela tsetse gore nke le re lebeledišitšeng kudu ka taba ya metsi ke a feta mo metsing kwa ešo tšatši le lengwe e ka ba batla humana batho ka mokgwa ba le boale ka ona ka metsi ape o sena metsi o ka se je dijo nke re apea ka metsi bjale metsi ke bothata re ye mo di-toilete ana mola a bo rena mo Setumong seng ke re bone toilete le e tee be re gane ka gore ke Mošate le ona mo nkebe go bonale re kgopela tsetse gore le ana mogwe re thušeng toilete tše re sa lebale go na le motlhagase di-village di-extension tše di latelang tše ba nkgopetšeng gore re di bolele ke dibeng ga ona kore extension a ena motlhagase Ramalapa Mahwai a ke nyake o ntšha tše dintšhing o ka re ke boletšana tše mohlomongwe re ka thušega thobela Obedi. Ke kgopela o tšea sebaka se ke leboge
nakwana e le mphileng yona gore ke tsweletse tše dingwe tša ditlhotlo tše re kopanang le tšona mo re dulang gona. Modulasetulo, all protocol observed, sorry. Nna ke Stephen Mabitsela ke tswela mo motseng wa mo gausinyana le tsela mo Moremadi mo o gausi le pale di mmolo le a bona le re ka ku re tsene ka ra bothata malobanyana mo modimo re tlhonofatša ka dipula. Ke nana re bontši bja lena le di bone dillo tša rena mo social medieng re sa tla re bolela. Re tlile mo lena re leletše la re tshepiša gore le tlatla le re bona. Re sale re bea mokganya phatleng a sa ka la re batamela. A re ne ditsela ba bangwe ba rena re robetše ka gara metsi le re bona re le so. Di-fridge di senyegile, mepete e tsene ka gara metsi, dilo tše dintši tšeo ka di neimang. E šetše ke dula ka gara metsi ke ba 1 meter ke tla mo dikhurung mo. O nagana e ka re bopu bo kae. Re kgopela gore le re šetše le tleng le re boneng le phethe ka mo go swanetšeng bjale ka bagolo ba rena. Re na le tsela ka mola dibase di a tsena mara sense pula e nele di tsenela boimeng e tla le re boneng re a sokola. Ke a kwa re tletše kudu ka ditheto mo re le retang re tla le reta, and then mma motlha ke nagana gore re tletše tšona letshele ke tšona letshele tšenetše ga re tla o bolela bose ka re kwa bohloko. Re bile le motlhagase mola morago o sa tsene mogala bola dirampedi. Re tšo bethwa ka diraba buletse mola sekontiri mola gore motlhagase ola o tsene. Ba bangwe ba rena ka go tlhoka mahlatse ba ile boya batho. Se sa mpontšha gore le mmamotlha gore re kgopele metsi re tshwanetse re ye sekontiring re fiše sekontiri or re kgaole motlhagase gore re hwetše tsela. Ke kgopela gore e seke ya re fihliša moo re kwa botlhoko. Re na le project ya motlhagase e tlile mola e berekile ya tlogela leola le lengwe le legolo kudu la go feta le tseneng ke motlhagase. Le mmamotlha o se ba re tshepiša rampedi ya re ke tlo boa ke sa tlhake ya pension ebile o ile mogala ba batho o tloketse motlogolo ka mola motlogolo o tla gore bone. Mola ke dulang ngwana ke Ward 6 ene ke bona e kare ke e kgolo man nka le tšea Moremadi le e tsamaiša le Dalmada banna gape Moremadi le Dalmada di kgole le kgole. Nka le sa re fe no body mola o paledinyana mola tša kgauswi ka gore development e tšwa ka gore Ward 6 mara re e bone felela ka toropong gape Dalmada ke toropong. Nke le checkeng le ene uwe sale re dula mola a rena metsi a re yanwang ke ditšhila tšela tša go tšwa Ebeneza tša go sehlape re enwa bele ka diphoofolo re a lwala re phela re tsene ke teng one way and re ka se phele re sena metsi. Re a phutše ke illegal ka mo go na le a bitšang ka gona. Bele re kgopela gore se ka ba illegal nke le re batameleng le re phulele le re fele dimmeter o kgone re patele. Re letše maloba mo ka 2017 kwa Molepo Maja ra boya ra lla mola mothapo mola ka IDP ya o swana le ene. Re letše ka diapolo re letše ka tšona tše ke di boletšeng ka moka re sa tlharenela ke pula ya maloba le a bona re ke gale re ka ara mathata le sa re šetše. Bele re a leboa mma motlhe le kgonne o re bitša re tlile ebile a re gole ka moara a budget speech ye re di bona ka re metsi magako a re tsebo re lele kae. Nke le re thušeng ka di-apple light ke maswisi mola re na le di-case tša go feta tše 5 since January o fitlha mmamotla tša batho ba go thunywa ka re ga maswisi ba bolawa motho a robetše ka ntlong. Re bule di-case di seke tša felela felo ga o kgone o bona re na o thuntše ke mang ga o kgone o bona re o tšhabetše kae ga o kgone o bona re o tsene jwang.
re batameleng re nyaka di-apololite le dina re tshwane le batho ba bangwe ke kwa ba reta di-apololite mo ja o se tuke e tla le re feng ja o tuka ke bona ka re dillo jaaka ke di tšweleditše go fitlha kana bjale ke tla šila ba bangwe ke a leboga wa boraro ke a leboga ntlo e tlhomphegang re ka se tle re dumediša letšatši le ka moka re a tla ditumedišong rena ke rena ba ward 5 kwa nobody ga mothapo presentationeng ya executive mayor ge ba thoma re hweditše e re kgatla e le e botse e bontšha gore kua mešate re ya go ba le dikontiri tša go tsena ka mo mešate ya rena ka mo diofising gore batho bao mešate ba tlhankelang ba kgone go ka fihla bonolo empa mo pampiring e swereng ditaba ka botlalo e se be molomo ga re bone seo e ka re se ya go direga unless e le gore re bolela ka di-budget ya mengwaga e tlang ga re bone mo go bolelwang ka di-paving le di-tar road tše di yang go fihla kua diofising tša Magoshi rena kua mošate wa rena ba bagaga ba ga mothapo executive mayor wa tseba re ile ra mmitša gore go na le mabošhaedi a diregileng kua moragonyana re be re kgopela gore a tle a lokišwe a ngwadilwe ra mo fa ona gore executive mayor ge le fihla kua ofising nke le ye le lebelele mabošhaedi a le boeng le tle le re lokišetšeng ona le lekgono le re sa bile mokganyaphatleng ke mo re tšhogang gore e ka re le dikontiri tše di ka setle ka gore sekontiri gore se atla o tla bona ka tsela e o se yang go sepela ka yona ke nnete ge o belegile bana o ka se ba sware go swana le ge o ba solela dijo o ka se ba solele go swana ke thabile kudu go kwa diboledi tše di thomileng kopanong ye ba leboga ka mokgwa ba soletšweng ka gona rena ge re ka tla ra re go lena ra re chance light sela le re bontšhe mo diwate tša rena tše di welang ka ga fatshe ga bagaga ba ga mothapo mo re dileng gona you'll be shocked I can assure you ge re ka chance light sela ne re bontšheng mo rena re tšwelelang gona ka budget ya this year you'll be shocked go bose go no bolela gore budget e re coverile ka moka ka ge le bona e coverile mešate ya lena ma rena go ne mo e re coverileng rena ge re fitlha ditšhabeng tša rena re ya le botša ge ba ka rena ke sefe se le re tletšeng le sona ga go ne nto re ka ba bontšhang ga go ne nto re ka le bontšhang nka le fa motlhala ka molepo maja tšhweni go ne sliding se sengwe se bolela ka electricity ge se bolela ka electricity energy page 32 se a boya se na le watt 7 molepo maja na re ne watt 7 le tšere watt 7 ela ya Mongolian cluster le ifile ditšhelete tša gone shika molepo maja a re ne watt 7 tšhelete ya ne gore ya go šoma kae a re tsebe ka rena re nyaka ditsela no poti go ka tsena ka mogare ga ditsela re kgopetše di-access road gale dipase di palela ke go tsena batho ba ya di-strateng ba kgopela dipase tše tle bathong ke ba direle plan ya gore di tsene le bolaile re graveling re lebeletše gore le tla direla paving tsene ka re ga noboti o lebelele mo go sepelang dipase tše dinamelo tša botlhe mo a re gona go ra gore sa tlo ema mengwaga e mmalwa go tla gore ditirelo tše ditle bjale rena re tlišitše ditshele ka gore a rego mo godimo ga dipampiri tše tša mmasepala bjale re apholo kua mošate mare ka re ke mešate ka moka le yona a ituke ke kgale re bolela gore apholo ena ke seswantšho ka mo mošate na
re na le borakontraka ba re senyeditše diterata ge ba tsena ba tlo diapholo ela ba jo fitlha ba ripa le go rala mošate ba e tlhoma ka mošate go sene motho ba tlile e ka weekend re letse ka selo tšeo gore tla le lokišeng diterata tše rakontraka wa lena a sentšeng a letle batho ba gešo ga re sware go swana ga re kgotsofale tsebang gore rena ga re atla go reta re tlolla re a leboga wa bone Ki ya leboga program director ki dumediše member ka Maparangwe executive mayor le mo speaker chief whip le MMCs le ma councilor ka moka le ka moka ba ba felegeditšego ba mošate re leboga di presentation tše pedi tše di bileng gona go boletšwe tše dintšhi re ka se di šale morago ke tlo tsena go presentation tše pedi ke thome ka ya mafelelo e dirilego ke mamphahlele mole ya budget di proposed tariffs ke laetse gore re kwa bohloko ka gore ditšhaba tša rena o lebeletše wa iputša gore na a tše di presentilwe mo draft IDP le draft budget a di addressa tekatekano tlhokego ya tekatekano ye leng gona na inequality a e lebeletše mabaka a mantši ao a leng gona mo go rena badudi na kudu go rena ba dinaga magae bohloking le go bomme ge o lebeletše dilo tše dintšhi kudu mola budgeteng go ne mo e bolelago ka dikokeletšo yes electricity 9% ya re water tariff ya re 9% mola re tseba gore mola rena dinaga magae re na le mathata mantši kudu a go etla go tlhokego ya mešomo le tše dingwe and then ke kgopela go botiša gore na ka ba bolela ka go ne mola mamphatlhela boletšeng ka properties extended without following what a o ra le tša rena tša magae na go ba bolela ka property ya mo toropong na o ra le tša rena tša magae properties extended without following proper procedures a reng e ne bothata and ge go bolela ka valuation ka ge le tseba gore ka Municipal Property Rates Act go sa ne dipoledišano kgahlano le mmušo wa rena le Magoshi a ba bolela le property ya rena ya magae na ka re ke bone mola a laeditše gore valuation ba tlo e dira ka bogolo bja lefelo extent or land area of property and then ka mahlatse rena re fees removal ga e re ame nna re ne dikoti tša rena ka morago re a tshuma go ba re a epela so a tshepe o refera go rena and then go di-budget policy tša gago mago batho ke bone mola ke sa bone asset disposal policy ke kgopela go tseba gore na a ka mo masepaleng wa rena o mogolo wa Polokwane ga le na asset disposal policy na mo e leng gore thuto tša lenya tša kgale ge le ditloša ga go na mo le kgonang gore le ka fa ba bangwe ba go etša mešate ya go itlhakela go tshwana le a bagakga ba mothapo na and then ke boe ke laetse gore re na le ditletlebo tša dilwana tše mmalwa ya pholo ba šetše ba e laeditše ke tshepa gore executive mayor ba e tseba ba na le yona and then issue ya Makgwareng Hall revamping ke tshepa gore ya notiwa then issue ya recreational center and library go kgona go all the wards and then le di-sports complex re kole ba ga maja mola bo motswala ba itheta ba re ba natso ba mahlatse ke bona na re a kgopela then le mola go sanitation taba ya di-VIP toilets ba gešo
Moshate executive mayor ga letša o rile ke service delivery center ene batho ga ba tlile kua ga go laetse tlhomphego ka gore a gona mo ba ithušago so re kgopela gore e eleng šedi le tsela yela go o lebeletše mola wa bona mola sekeleng ba re upgrading from gravel to tar mara ke ka left ga Mothiba re kgopela gore le ka mo saeteng ye tsela yela a e be priority listing ya lena ya masepala a Polokwane ya from nobody circle to ga Mothapo Moshate and re boe re kgopela gore ditsela ka moka di lead to public places ba šetše ba laeditše di elwe šedi di hlokomelwe ke laetša le kudu tša go ya Mešate ba bang re tlile morago ga nako ka re pula e letše ena bošego ka moka be go sa kgonege ka gore le a tseba gore na rena tsela we are the only Mešate in the whole of Capricorn o senang tsela ka fase ga mabaka afe only God knows we are the only Mešate le gane bjale ge ena so ke sa ba botša mo tafoleng ke re a ke tsebe gore o sepela jwang nke le ba fone le ba buše gore na go a sepela ga na so a di kweše bose ba gešo then issue engwe ke ya waste management le a bona batho ba rena ba no phela ba lahla mo re kgopela dibini tše dikgolo a ke tsebe gore sa le wena councilor Malope na re a di kgopela le di-plastic gore naga rena e kgone go ba protected and then gape le taba ya environment ka di-green scorpions batho ba senya naga batho ba sega mehlare batho ba utswa disanta ba utswa magwara ba utswang ye e ka beng e booster economy ya rena batho ba dinaga magae ge re founela masepala a gona le thušo e re e hwetšang re kgopela le yona e eleng šedi and then le taba di-storm water ke lebeletše ka mo draft IDP ke di bona fela di le mo ditoropong ke bone Polokwane ka bona le Seshego a rena ba magae ga re di deserve na and e nngwe re kgopelang executive mayor le team ya lena ke taba gore ditsela tše le di direla rena ba dinaga magae ga e be quality roads we are taxpayers e se ka no ba Solanka o se ka bija Somar we deserve the best we are not children of a lesser god re nyaka di quality roads le rena re ga re sepela le rena re ipsine tsela nako ngwe le 6 months ha now mara tsela se tšine di pothole tsela se tšidi di gang a se nnete a re be le ditsela tše di kaone engwe ke kgopelang ke matamo ka gore rena re ba rui batho ba dinaga magae a matamo a rena a gorwe a ntšhiwe tše di tlabeng di le ka mo gare gore diphoofolo tša rena di kgone go nwa metsi ye nngwe ke seng happy ka yona ke budgete tšela di filwego special focus ra tseba gore gender based violence is so rife and le people with disability ba nyaka attention leng budgetela a ke tsebe gore informa ke eng ke kgopela gore a e lebeledišišwe gape le ga re addressa inequality executive mayor with due respect a re addressa imbalances ke boletše ka re we are the only Mešate without access roads tše di botse goba public roads tša go sepelega mara ke bona mola clusteng ye nngwe di-internal roads di filwe budget ya 2 point something be ke duma o tseba gore na lo tše informa ke eng ene ke tsela e kaakang ya go diwa ka 2 point something million ba bua yenela re lileng ka yona for centuries ya from Phuthi to Tšatšaneng by far the same 2 point something e le the main road ye sepelago ke ditsela ke dikoloi le dipase dagnanag bjale ke nyaka go tseba rena criteria ye e šomišwago ke efe tše dintšhi ke tshepa re ka ya ka difile tše re di swerego
office ya executive mayor le speakera ba na le tsona re kgopela gore a di attendiwe re a leboga. Wa botlhano. Thobela re ke tšea sebaka se ke rata go leboga morena moswara marapo for sebaka se di re file sona, then ke boe gape ke dumediše bo executive mayor then le Magoshi ka moka a beng ka mo le bafageletše ba bona. Yo a bolelago mo ke lesetša sethomola Mamabolo go tšwa mošate wa Mankweng. So di concern di taba re di kwele di boletšwe, so tše le gore tše di botse di diragetše re tla di tumiša and then ra di amogela. So mara ke work in progress. So ka šetše ke tlhalositše gore ke tšwa mošate wa Mamabolo wa ga Mankweng. Ke tše dintši tše le gore ne re ka bolela ka tšona, mara ne ke kgopela gore ga gone bjanong a re lebeleleng ditaba tše ene ke kgopela gore re di note fase. Ke ditaba tše le gore sale re di ke di consent tše le gore ne sale re di dia go tloga mengwageng ya go feta e nka re ke a bala ke tsebe gore na ke tla bala go thobaneng. So ba boletše ka taba ya gore mešate ga ya diela di-tar road. So ke rata go bontšha gore gore ke mešate e for kwa ga Mothapo, then from there lo ka ga Mamabolo wa ga Mankweng. So a gona tar road, a gona tsela a di tsamaege tša go ya ka mošate wa ga Mankweng. So ne re kgopela gore at least le lebelele then le kgone go e prioritize. Then the other thing e le ban rubile mo gore ke tle ke bolele ka yona ke taba ya Apollo. Re a kgona kwa gore ba bangwe ba tlhalosa gore di Apollo di gona mara le ge e le gore a di tuki. So ga kwa ga Mamabolo kwa mošate wa ga Mankweng a e gona, ene ke kgale re ntše ga re bolela ka taba e ke re ga re e kgopela gore ne ke kgopela gore ne ke le re tišetšeng di Apollo light taba gona e ka re e dio fella moyeng. So ne re kgopela gore le yona le e noteng the. So the other thing ke taba ya motlakase ebile ke thabile ge ba go na le ba Eskom ka mo ke nana gore ba tla re thuša ba Eskom. Mošate wa ga Mamabolo di-office tšela re palela ko fa setšhaba di-services ka baka la gore sa le ba kgaola motlakase go tloga ka 2018 e le ka lebelela gore le a bona gore ke mengwaga e mentši bjang. So go ra gore mošate o palela ko offera di-services setšhabeng sa ga Mamabolo ka baka la gore a gona motlakase. So go ra re a ke tsebe gore na re ta e bereka bjang. So ne re kgopela thušo go tšwela go ba Eskom and then go berekišana le ba masepala re kgone go bona gore na tabe ke re ka e bereka bjang. Then the other thing ke taba ya di-dustbin for waste management. Ne re kgopela dustbin at least di batamele kwa mošate ke poleke e kgolo and ke poleke e le gore ne e šomišiwa gantši. So ne re kgopela gore go be le di-dustbin gore e kgone go ba poleke e le gore e hlwekile e le gore ne e maemong a mabotse. Go na le di-newsstands tše e le gore di gona kwa kgauswi le mošate. So motse ola o oketšegile. So letamo le le gona kwa la metsi a le sa lekana motse ola ka moka. So ne re kgopela gore masepala o ka se re thuše ka gore diela matamo a mangwe and then from there ba die di-pipeline tše e le gore di tla kgona go supplya motse o moswa o gotšeng gore o kgone metsi a kgone go retlana setšhaba ka moka. Then ke nagana gore ditaba ka moka di boletšwe then ne re kgopela gore le di-note e se ka no ba dipolelo fela and then re kgone go kry-a thušo mo e le gore go a kgonagala. Thobela wa mafelelo. Thobela wa bolela mo
ke Lucky Museri go tswa Bergeneke ke member wa council under Andries Malsela Ledwaba na eno ke no gopela go ba gopana ke bo moshote ke ska meshantsha dillo ka moka ka gore ke tla go ya Tharuti ba bantši ba ke ngwadisha go kgoši ya bona gore no Tharuti tša ba kgoši a diloke a go tsamaege le rena a rena Tharuti ya go aga Ledwaba go kgoši ya rena and it's more than a kilometer from Tharuti o no tsamaya ka gravel wa tsamaya ka gravel so ye nkemiša mo ke taba ya go kgopela bo moetapele John Mpe gore please na re liša ke taba ya mokhanselara kwa ga borena re kgopela gore le re kgopelele bo mokhanselara a ba šomišaneng le baetapele ba rena bontona ba rena ba re leng nka fihla ikgone ka ke fiwa sebaka sa gore ke bolele re le tlhalosetšeng gore ka kwa go Ward 1 re sana le bothata ba go councilor go tlhoka cooperation le bontona ba rena jalo ke a le kgopela le ntheleditše ba John Mpe ke a le kgopela gore le ngwa le mfase le re kgopeleleng sello se ke emeng ka sona se swana le ba go tšwa ga tšhweni ke councilor bona ke wa Ward 1 assembly federal kgopela ka matsogo a mabedi a be le cooperation le rena a tlogele gore diela motlholo na mathomo rena bona chipi innovatiwa e lantla le go fihla wa kgopela chipi ka mešate thank you re leboga batho ka moka ba dirileng di-inputs le bane ba botšiša di-clarity seeking questions e reng ke arabeng e ya mmakua ya asset management disposal e le ka checka mo page 66 ba ngwadile gore draft budget related policy so disposal e wela under e gona ka mogare ga asset management policy then gape le botšhitše le ka bridging of tempering of meters gore include le lena na a include lena e bolela ka area tšelo like di service ke Polokwane lena le service ke Eskom e bolela ka city le seo then some of these things nele ba mashashane ba madiba ne ba mogela presentation le go no thabela tšhomišano le executive mayor then ba bobedi ba ga maja ba boletše ka di business forum ba ga maja re santse re berekišaneng le ward councilor if go tla project mo villaging re establisheng lo tere di bitang project steering committee office ya speaker ya gona if a go diriwe ka mokgowe e tlang officing ya speaker le lokišeng I think MMC wa sports gona mo ke please note issue ya ga maja sports complex re bone gore re bereka jwang ka ona e ska no ba a white elephant ba Mamabolo Spitzkop roads ka ke bontšhitše re thoma gore batho ba IDP ba gona ba tla ba e notile ke na manager IDP kgopela le noteng cause ba lla gore ditsela tša go ya Mankweng le Johannesburg e pula enele a go tsamaege botse phela di ba Eskom ra leboga le gona ka moki we'll make sure that we integrate all the plans selo like di tlo diriwa ba ga tšhweni le bona ne ba leboga executive mayor for tšhomišano e ba nang le yona gape ba kgopela ditlhompho from di councilor a re berekišeng office ya speakera e rena makhanselara re tšwa tseleng ngwala mangwalo le a tliše to office of speakera because re believe gore re kgethile gore re serve the community re respecte le magoši a rena gape le boletše ka ditsela go ya di-officing le re tsela ke sekgo ba e notile ba IDP then le issue ya electricity ba di kgale mošate
le boletše ka issue ya ditsela. I'm happy the MMC of roads is here. They've been noting everything. Re tlile ka team ka moka ba tla nota ba moshato wa maraba sources and capacity of water sources Ebenezer le Olifants le thabile gore mamtha re mention le gore le tswana re tla di tlhokomela. Then ba bangwe ne ba boletše ka issue ya sanitation di officing IDP ke surely notile ba ga makgoba ba ra budget I by include re gona we are noting CFO we are noting as finance or the budget doesn't include the traditional authority of ba ga makgoba ba ga mamabola ba tla di ba boletše ka Tar Road le Apollo Road. No, sorry, Apollo Light, I mean. Apollo Light, le Tar Road. Eke ngwala first, Apollo Light, le Tar Road. Then re noti le tsona. Ba ga Matlala, Situmo Moshat. Abana di toilet, MMC Water and Sanitation, let's note it. Maramadi, Ditsela, Nobody. Moremadi ditsela, thanks MMC veteran. Then ba bolela gape ka issue tša di Apollo Light mo Meshate. Then ke issue tše re di notileng. Okay. Ke issue tše re di notileng. Then I will take this time to go back to the program and call the executive mayor Serole Papa Action to do the concluding remarks and give us a way forward. Thank you, Raleboa MMC. Re kitchen sebaka se ke le lebogeng ka moka ba Magoshi a gešo ge le kgonne go tšea karolo lantšha sa mafatleng a lena ntho e kgolo e le go aga di-community tša rena gore be le ditirelo re tloga re leboga. E re ke tlhaloseng fa gore re aware ka problem ya ditsela. Re aware ka problem ya ditsela. A ke nyaka gore ke be specific in every way because nka no misa ntho nngwe e le goreng a ka swanna o e misa, but I want to clarify le go ashora Magoshi a gešo gore taba ya ditsela ka moka ga rena re leng ka fa re tseba history ya yona and re tseba mo re tšwang ka yona. Hape le gore re kwane bjale ka masepala gore we are going to do reprioritization ya ditsela. A kere go bile le taba ya ditsela in the past where we know some of our councillors prioritize tsela tša go aga bo bona, not tsela tše di nyakang ke setšhaba. And na ekare ke na le about 6 months ke le mayor. This is our first IDP. So we want to assure you gore we are going to look into the roads, re-look into the roads. But few months before the end of office, go bile le botlhaswa bo bo dirilwego. And I always want to be honest. He ke bereka le batho because ke yona ntho e tlo re thusha. Maemo a ditšhelete a Polokwane, they are not at its own best. And re santse re le botše nnete Magoshi a gešo. Polokwane ha ena tšhelete e enough ya gore ka kgona gore thusha gore re die impact immediately.
go na le project e approvilweng a month before ya almost 400, around 400 million ya o dira ditsela jaaka toropong. And that meant gore that commitment initially ne le ya concession ge be e lebelelwa ke re toropo a re gane re nyaka gore toropo ya rena le yona e phelele botse ditsela di be gabotse gore babeeletši ba be gona. But that project ge re e lebelela e na le mo e disadvantageang rural roads, because it's a 3-year program ya go redoa ditsela ka mo toropong costing almost $500 million. So what we are doing now is that, because there was a commitment already, what we need to do, CFO, is to relook at the scope of that project and evoke Municipal Finance Management Act to say, can we do these roads? Can we afford them? They must not disadvantage the rural communities. Not because the mayor comes from a rural community, they must not disadvantage the rural communities. We must review that program so that we share in the resources that we have between urban needs and rural needs. Because unless we develop economic activities in rural areas, we will not develop our economy. They must also have some economic activities where they stay. And I must appreciate our finance department, the way they are analyzing their budget. I think the manager budget, Me Mpatlele, is showing some brilliance in terms of the way they analyze our budget. We must appreciate. But I think we need to find a way to balance our urbanization needs for the economy as well as rural development in terms of our LED, because not all of us will end up staying in town and working in town. But if we only do economic activities in rural areas, then we will be able to achieve our goal of a metro. We need to find a way to strike a balance on roads. CFO and Acting Director Ramakwa. We need to find a way, and we need to talk to those contractors because they know the context. When this thing was contextualized, there was an acknowledgement that we don't have money. That is why there was a view of a concession, meaning those who come in must also come with money, and then we can pay them later. But on implementation, it's like a normal project. It will strain our cash flow and our liquidity position as well. So we need to deal with the issue of roads. From the inputs, like I've said, it is the policy of the municipality from now on to make sure we prioritize roads going into Meshat. So which means that Meshat Yeloring, they are not included. They must now be included as a plan. So we must prioritize Meshate Kamkahayon. I know Meshato Hamatapu is only few meters away. It must be done this financial year. At least a kilo just to make sure that we stretch there. Remember, we have made commitments in the past when we visited Meshat. It's not even a kilometer. So I'm giving you an example. They've long been talking about, Lena, I've used that road, most of the time we are utilizing that hall. Is a stretch into the gravel, is quite a stretch where go holong Yamshat over where go Meshat. And if we prioritize a road kono body on the other side, it doesn't mean
we will not do it on the other side. And because of the backlog we are dealing with and the road challenges that we have, the D roads, province. We've been saying to them, give us our roads. Give us our D roads to municipalities. Let us do this the same way we've been doing. Priority roads province. So that we don't fight with our communities, because we are signing a memorandum of agreement, give us this road for now so that we can account to the Auditor General. So both at a national level and a provincial level, our province must do road reclassification and transfer back what belongs to municipalities. Magoshi the issue ya metsi generally is a problem to all of us. We have realized gore go privatize the truck, the owner ke batho. It is a high risk to the municipality. Ka gore batho ba di truck ba re ba tseba gore ge go sna crisis aba bereke. So what they have done then, what they will then do, it will be to encourage this infrastructure or go ska ba le metsi, so that agere ba tšo kolota di trucker tša bona ge go sena crisis e ra gore a ba patele gore ba palela go patela di trucker le babereki ba bona. That is why we have said no more private trucks. All trucks tša go delivera metsi santše be di trucker tša ga masepala. And so the issue of water, we have raised it. You know, we have met with the minister. 1 meeting. 2 weeks ago, I also met with the deputy minister. And for that matter, issue of Mezi Apolokwane, I have also had to meet, and I met with the president about it. That is why there is an allocation now of 1.4 billion to upgrade Ebenezer, to upgrade Olifantspoort. But we are having a problem. That is why we had a discussion last week. I don't agree that that money must be given without control of the municipality to Lepella Northern Water. We must be involved as a municipality. We are the ones that are the guarantor of those projects, because Lepella Northern Water have failed us on several occasions. Just back up electricity ko Ebenezer le ka mo Olifants. Even today, there is no backup electricity. So we can't allow such institutions to be on their own. Both ourselves and the Department of Water and Sanitation must be involved. And that is why we have met with the Deputy Minister, Municipal Manager. Let's make sure that Polokwane is not going to be a spectator. And then that money get abused and exhausted like what happened to Guyana. The project Guyana that are now the biggest waste of money and corruption. So we don't want that money as well. Because once everybody should, how do I get a share? A share of what? Because the money is meant to deliver services. If you get your share, is your profit if you have been appointed. You must get your profit on the basis that the people have got water. So we want to emphasize this issue is quite a serious one. We have also directed for our projects.
our augmentation projects, municipal manager, must be given priority. You know? The plans that we are building must start yielding results. Because we can't look at Lepelle Northern Water and fail to look into ourselves. Are we completing the projects? Are we spending money which is good value in terms of bringing services to our people? Because unless those projects work to increase the megaliters that we need through boreholes around town, the Sand River augmentation programs, and many other programs, the Seshego plant and the one at Ladana. We must also do our part. And that is why we are also in the process of fixing our own administration. So we are on the program to fix our own problem, which is also internal. Because the biggest problem ke motho a ena le bothata a na o rone bothata. O tshwana le motho a lwala a dina ya gore I'm sick. Mafelo a yona ke gore a ka se tšee medication. Ka re wa dina ya gore no. Le doctor hae ba re mona wa lwala, but I don't know bana ke lwale, but we can see all of us for we've got a problem. So that is why we are addressing this issue at administration, is to fix our ability to manage our own project, but also fix the issue ya go berekisha masheleng a masepala ka gore mashele a re bolelang ka ona ke a lena, a se a batho ba ba berekang ga masepala or ma-councilora or the mayor. So the money must be utilized to serve the people of Polokwane. So the issue of water, we are attending to it. It is in 3 approach, immediate issues with regard to the project that we are doing ourselves. Medium term and long term with the projects that have been announced by the National Treasury or the departments. In terms of the medium term is the 1.4 billion that we are expecting. Long term, we are also looking at the issue, agreement with the mining companies together with the water authorities in terms of getting getting water from the Huop to Olifantspoort, transferring that water to Polokwane and the surrounding areas. So, issue ya metsi, we want to assure you the major problems that we have is issue ya metsi, number 1, number 2, issue ya ditsela. So those issues we will address. In this financial year, we might not address all our problems, but we will allocate something for planning and find a way to deal with those projects that we need to deal with this financial year. But what we are going to do is reprioritization and review of some of our programs. The other issues, tailoring, issue ya waste. Re a tseba hore re na le maikarabelo a o expand waste management to our rural areas. And ge le ka lebella mo di projecteng tse di beng gona, go na le di projects tsa di transfer stations that need to be built in rural areas as well. We will have to do it in a gradual way depending on our resources. Because if we say we will expand to every rural areas immediately, we might find ourselves wanting in terms of our financial position. But remo lenaneo la go expanda taba ya waste management to our rural areas. Issue ya the sports complex, I was asking the on the table here where sports complexes among going sefelani. And some of the issues
and Kenya gore Magoshi a gešo a kwešiša. Because sometimes you hear on radio that certain things are happening. Some of the issues in Polokwane, they might force us to do a proper forensic investigation in order to diagnose the problem and take action. Gora gore tše dingwe tša dilo tše diragalang Magoshi a gešo tše diraetšeng di ka no re gapeletša gore re die dinyakišišo tša go tsenelela go lebelela gore ka gore ngwana a ka no ba ile a belegwa a ba ya gona bjalo o dia matric re dia lepatlelo la dipapadi la Mankweng go a kgonagala na ka gore le Peter Mokaba Stadium a ya re tšea nako e telele go swana le lepatlelo le mapatlelo a mangwe a dipapadi a ile gore re a dira mo magaeng re a bona gore ka rano staka re sa kwiše gore na go diragalang. So go tlo nyaka gore go diriwe dinyakišišo tša go tsenelela ge re nyaka gore re hwetše gore na bothata bo bogologolo ke eng. But se re ka le tshepišang sona ke gore re ile go leka ka maata mo mašeleng a re dumelelang gona gore di infrastructure tše di šetšeng di agilwe e se ka fetoga di-white elephants. And re kgopela Magoshi a rena gore makhanselara a rena a kere ke bana ba lena go na le mo e le goreng meara a ka no se kgone go bona tše dingwe go no swana le ge kgoši a ena le mantona mafelong a go fapafapana goba metseng ya go fapafapana. Le rena re ile go boledišana le makhanselara a rena gore gafetša a batle mešate ba lefeng dipego le diprojeke di ska se thome goba go fihlela di fihlišwa mešate ya rena gore mešate ya rena e kgone gore ka dinako ka moka e be le tsebo ya gore na masepala o tlo dira eng neng. Ene re ka gore ke kwele Magoshi ba lla ka tšhomišano ya mokhanselara le ntona go no swana le tšhomišano ya mmeara le Magoshi e swanetše gore e be tšhomišano le segwera sa kgoši le ngaka sa go swana le sa kgoši le ngaka. Segwera sa kgoši le ngaka le a se kwešiša gore ke sa mohuta mang. So re tlo leka ka maata gore re šomišaneng ba e le gore ba palela ke gore ba šomišane le lena. Re ile go boledišana le bona ne ke sa bolela le mospikara gore spikara mokhanselara o ba llang ka yena o kopane le yena na wa Ward 1 a re no o kopane le yena e fela ke to gopela mospikara gore makhanselara a sa šomišaneng ga botse le Magoshi ke gopela gore ge o kopana le bona o bitše nna le sebepi segolo re be ba bararo, so that we make things very clear to our councillors or this relationship cannot be replaced by anything. And there's no double up, there's no any other way. We cannot work without our traditional leaders or having a good relationship le Magoshi a rena. Batho ba Eskom re leboga le gona ntho ya di illegal connections e affecta le Eskom e affecta le rena. Now Eskom ge batho ba connecta illegal it lega program ya load reduction. Ba Eskom le salon ya ke a leboga sesi Matsidiso ke a leboga nna le wena re boledišane bekeng tša go feta ene ke boledišana le wena ke se motho a kwagalang gore o thabile ke go bontšha gore load reduction ke swantšha le a new apartheid of electricity
that victimize rural communities. Rakwana gore, we will support you in terms ya go fetšisha taba ya batho ba di illegal connection. In this meeting, I want to assure you, my sister, that you've got our support as a municipality to root out those who are illegally connecting electricity. But what you don't have support from us is to switch off electricity for 8 hours a day in rural areas. That one, we don't support you. We don't support that. So are shumishaneng, reboledišaneng, gore batho ba rena ba cooperate le di audit tša lena, re ntšheng re exposeng batho ba ele gore they are illegally connecting on our electricity, ba kry di-fine tša bona. Go no swana le ka mokgwa masepala wa Polokwane o tlileng ka budget wa bontšha gore ba ba di-illegal connection re tlo ba otla kudu-kudu ka re ba bangwe ke borakgwebo. Ba swanetše gore ba ka se feleletše ba disadvantage a batho ba rena mola ba dira le mašheleng ka ona motlhagase o. So maaparankwe a re tšweleng pele ka tšhomišano ye re na le yona, rena re bahlanka ba lena go tloga fa re ile go ya metseng le metsaneng ya lena go ya ka di-cluster, re sa ile go kopana le bana ba lena, re kwiša gore tše dingwe tše le di boletšego ba ile go di tlhagiša gape ge re ile go kopana le bona. So re no kgopela le lena gore a reng le mo di-clusteng re ya di-clusteng tša go fapafapana bjale ka ge le di tseba bo Molepo, Majatšhweni, Moletši, Aganang, Mankweng, Sebaeng, Dikgale, le ona ka mo toropong ka mo Bosešego, mafelong a go fapafapana. Re tlo ba re ntse re kokota mešate pele ga ge re ile go kopana le ditšhaba tša borena, re no re a re tšweleng pele re šomišaneng, re nagana gore ka tsela yeo re leng mo go yona ke tsela ya maleba ya go lokiša gore masepala wa borena re tle re kgone go tlo ikgantšha ka ona. Go se ka ba lo a filang gore masepala a go kgonagale gore re ka rata mafelo a rilego ra se rate a rilego ka baka la gore ka ntle le mafelo ao Polokwane e ka se be e feleletše ge e le gore a e akaretše le mo ditirelong metse ka moka diwate ka moka tše 45. So re tlo no leka ka mehla e tlo gore re šomišaneng le lena go leka gore rarolle mathata a mantši a rena le ona. E fela re na le lekhutšo leo le fetago le gonono gore ka tšhomišano le lena re tlo kgona ka ge le tseba gore tau tša thoka seboka di šitwa ke nare e thotša. Go lena re kgopela gore a re se ka ba ra šitwa ke nare e thotša, go ka no ba le mo le mola mo e le goreng re ka no feleletša e le gore ka ge le tseba gore go tlhabana tša šaka le tee. E fela a gona gore re ka di ahlologantšha ra re a e sa le tša šaka le tee. Rena le lena re ntho e tee, a re tšweleng pele re šomišana go aga Polokwane ye e le goreng a e tlo gola rena fela ba re phelago, e tlo gola bana ba rena, ya ba gola le ba e le goreng ba tla ba gona ka morago ga rena, ka gore a se rena ba mafelelo ebile a se rena ba mathomo. E fela se re se dirago e santše e be se e le goreng se tla kgona go aga bokamoso for bana ba rena, ditlogolo le ditlogolokhukhu tša rena. Ka mantswe a ke a leboga baetapele ba rena, re leboga tšhomišano, a re tšweleng pele re aga Polokwane. Re a leboga.
ra leboga serole executive mayor wa rena mo lenaneo la rena re tla mo go vote of thanks re tlo e direla ke mokono mogolo Kgoši Mothiba ke bontšheng gore MMC gare e ba fetša go bolela le tla dira announcement and closure nna mmereko wa ka mamotlha o fedile executive mayor le speakera ke kgopela Kgoši Mothiba ba tleng ba re direle vote of thanks. Maaparangwe wa lemfa baemedi ba mešate ba ba yengfa meyara wa rena John Mpe le ba masepala ka moka wa ka mošomo ko monnyane fela wa go leboga a ke na mošomo mogolo wa boleta wa go jore legatong la Maaparangwe ke tliše ditebogo go ba Polokwane e fela ke nyaka go bolela ntho e tee fela ke le bantšha Morena Mpe gore mogolo wa ka tseba gore kgomo go bethwa tša go goga ke nyaka go bušeletša kgomo go bethwa tša go goga dillo tše o kweleng Maaparangwe le baemedi ba Maaparangwe mo ba di bolela ka tshepo ya gore o na le ditsebe wa kwa gomme go e kwa re tshepa gore re tla bona action go ya ka mokgwa go tsebang ka ona a ke sena a mangwe a mantši ke a leboga. Program Director, MMC Nkwe, ke madume, ke Aisha wena pele, ke tšee madume ke Aisha the Executive Mayor of Council, Tate Sirole, Makoro Mpe, ke tšee madume ke Aisha go Maaparangwe ka mokana ga bona, ke tšee madume gape ke Aisha le go ba emetšeng Maaparangwe. Ka moka le bo kgošigadi ba rena ba ba le go fa ke sa lebale our MMCs also Chief Whip of Council bontate ba rena ba le ba tsebang botate Adolf Rapetso go Speaker of Council mme wa rena mme Modiba re dumediše batho kaofela ba e leng gore di tlile mo kopanong ye botlhokwa-tlhokwa ye ke re acting MM, CFO, directors and acting directors, managers ka mokana ga lena ke re thobela good morning ke good morning yone nna ke nna Makwena Betty Gare ke nna mokoni wa Ntšhidikgolo ke nna Tlhantlhagane Kgoši Dikgale e re ke bontšhe fa gore ba nkgopetše gore ke dire di-announcement tše di latelago go sasa re ya kua Aganang cluster ka IDP ya rena tla be re ya kua go bokgoši ba rena bokgoši Mašašane ke tla be di 5 tša April ka bo 9 o'clock and then beke ka mokana rena re tla be re tsamaya program ye ya IDP tšatši le after tšatši la go sasa di 6 April re ya Mankweng Community Hall
di 7 Ngwakora Matlodi Hall, di 8 Abrele Jack Borders, di 12 tša Abrele Sebaeng di Khaled Cluster bana ba Thari, Moletši Cluster Moletši Community Hall ka di 13 tša Abrele, and lastly ke Molepo Tšhweni Maja Mothiba wa Ngwanamago ka di 19 tša Abrele. Announcement e nngwe ba nkgopetšeng gore ke dire fa ke ya gore dijo re di diretše gore di be gona. Bo executive mayor ba re arrangeditše dijo tše di bosana fale. Ba kgopetše gore ke re table ya bo executive mayor e tla šala morago ke ya bo Kgoši Dikgale le ba bangwe. Magoshi ya rena ba šalana morago ka mokgwa rena ba bangwe re tla ka morago ga ge Magoshi ya rena ka moka ba feleletše. Ke bontšhitše a tshepe gore na le engwe ke e tlogetšeng. Ke tloga ke leboga ke re ke conclude ke bontšhe gore sepeleng gabotse ba le ba rapeletšeng go lokile ke re ke ba ntatenkwa council ba le ba rapetšeng ge re bula ba re tswalelele gore re kgone go sepela gabotse ge re yo ja le ge re ya gae. Re a leboga. Asomboji ke a leboga. Ka nkitše sebaka se gabedi ke boye ke leboge go boya fa mo gongwe ke le wa mafelelo ke no feleletša ka gore a re emeng ka maoto a ke re a ke fetaelo ya gore re eme ka maoto re go fetša re sepele re no ema ka maoto ra boya ra dula fase. Nka diaphoso ge nka se re ya go bo ka morena re ntse re tshabela wena re sa phela amonate ka pabalo ya hao ntate. A re tšeng mogau modimo ntate modimo morwa modimo mo yo halalang o re kgontšhitše Jehova o bile le rena o re bolokile di jwale o sa le modimo wa rena o sa tlo re boloka ditseleng ga re boela gae o sa tlo re boloka modimo wa legodimo go feta re boa re kopana gape mešomong ka moka ga yone re e dirang a re tše di rerilweng fa modimo wa legodimo o re kgontše tšona go di dira baetapele ba modimo wa legodimo ba be ka fase ga tšhireletšo e kgetho ya gago maeto ka moka ga ona o bangwe wa sepela go kwalakwatša seo ba ikemišeditšeng go se dira ditšhabeng modimo wa legodimo. Modimo wa legodimo ntate o maatla ka moka ba fe pono ba fe maatla modimo wa legodimo ba se lape tseleng leina le lekgethola morago ga go Jesu Kriste ke reng re sa ilo ja bjalo modimo wa legodimo a e be wena o tlhogonolofatša modimo wa legodimo tše di tlang go ba di fepa mmele leina le lekgethola morago ga go Jesu Kriste amen.